welcome to this session. And there is a, also ich habe Sie alle auf Deutsch, auf Englisch schon mal begrüßt, das haben Sie jetzt auch die anderen mitbekommen. Wir müssen uns also ein wenig beeilen, weil wir ja in dieser Sektion am Vormittag das rekapitulieren wollen, was am Donnerstag vorgetragen worden ist. Und dafür haben wir ja die einzelnen Rapporteure, die hoffentlich alle anwesend sind. Und das Ganze hat den Vorteil, dass ich am Donnerstag nicht anwesend war. Am Freitag. Am Freitag. Stimmt, am Donnerstag war ich ganz woanders. Ja. Am Freitag vorgetragen worden ist und ich war nicht dabei. Das heißt, die Rapporteure müssten sich jetzt Mühe geben, mir verständlich zu machen, was eigentlich gelaufen ist in den Sektionen. Unfortunately, I was not present on Friday, and therefore the task of the Rapporteur, das kann man dann nur französisch sagen, the task is to declare, to explain exactly what has happened in this sessions on Friday, because I do not know, and in the end we should speak about together about these sessions or these presentations to the different categories. And following to the reports, we have one report, no report, but a hint how to deal with the category internationalization, because you know there are the four categories: culture, social life, politics, and economy. And there are the other two categories: internationalization and modernization, and we have to cross over them in the last part of our session. But we have to hurry up, and therefore the first report is about the category culture. What? Not culture, economy. And economy is Neja, the one who will present what was present on Friday. That was you, right? Hey, excuse me. Economy. You presented on economy. Economy. Okay. Yeah, no, it's you who are presenting. Economy. Yes, that's me, right? Yeah. Okay. I'm presenting it, but I wrote it together with Anna from Ljubljana, which rhymes. But yeah, let's say it was the first category, and we were still a little bit new to presentations and the system as well. But then again, it was a great opportunity to start with it, because it's the basis of everything that was later taught with the Queen politics at the end with Marcus. So let me just read you the sum up of categories represented by 8 partner cities. So for the Bracknell, Team Bracknell painted an illustrative picture of personal testimonies and photos of a bustling town that was a bridge between agriculture and industry, the town and the countryside. It was really narratively presented by also quotations and so on. If you remember, Maggie and the girls would switch places. They highlighted the importance of the cattle market and its close ties with the railway. This nicely translates to most other towns with the rail transport routes and river trade that both act as the vehicles for development. And then in the second part, Tim mentioned Lawrence's. That's the, I'm going to be shorter because otherwise I'll be too long, but it was the, he was the head of the brickworks empire that shaped the economy at the time in the city, urban development as well, architecture, and that's specifically locally and internationally. Thomas Lawrence Briggs were at the time the most important company in the city. So Yuli, what was funny about Thomas Lawrence Briggs, and might be really well to present in videos as well, is that the aspect of economy that employees would receive money but would only
spend this money in the shops or economy sites owned by Thomas Lawrence, circular economy at its worst. For Jülich, another common thread within the presentations was how geography shaped the economy. At the forefront was the river, crucial for transport and soil. In Jülich, fertile ground promised sugar and water, enabled the paper industry. The railway popped up again, not just as a significant means of transport, but a generator of jobs and migration, with the railway workshops and 50% population increase in 20 years. The next city was Leverkusen. So all these factors shaped the dynamite production industry in Leverkusen as well. The soil was important for dampening explosions, vibrations. The river and the railway were transport vehicles, and the close proximity of mining was a tactical advantage. Less chance of transport disasters when the destination of export is close by. That's all connected. 1/3 of explosives used in World War I were from Leverkusen. Imagine that, a drastic difference compared to post-war restructuring and demilitarization under sections. That was really pointed out in the presentation. Dynamite Noble was the only factory that remained in the city. Continuing with fire, the tobacco industry shan't be overlooked, with the two big representatives in Leverkusen as well. The tobacco industry will be pointed out in politics as well. So you'll see that there are some topics that overlap through all categories. And this might be the point that we need to think of. For Schwedt, after World War I, Schwedt was all about tobacco as well. It was the heart and beginning of labor movements, with as many as 19 companies listed in 1926. Even though the 20s brought about the modernization of the factories, the economic crisis closed the doors of many. The river again, so the means of transport, seemed to be really important for economy. The river as the main vein of activity pops up in Schwedt as well. On one side, it is highlighted as an important header of tourism when the railway became the preferred mode of transport. And our city, Ljubljana, our representative was telling us about a trade fair, Ljubljana's trade fair, that encompassed the essence of economic development during the periods. So we didn't actually research means of transport, but more economic possibilities in the town in the interwar period. As you know, this trade fair, Ljubljana's fair, was one of the main hurdles that was introducing local business to a new economic context of the kingdom of SHS and later Yugoslavia. Here, political instances might be more important than context of transport or soil or other surroundings. In the interwar periods, there was also a period of modernization, and the focus within this aspect of city life was transport, but not in means of really economically importance, but more bringing a tram and all other means of transport in the city center. Not internationally looking, but really city focused, that all important instances would be centralized in the city center by means of transport. And then Oulu, at the forefront of the Oulu presentation, we again had the geographical factors that governed the development of the economy, the river again, and the vast surrounding forests. Together, they made possible the development of leather industry and tar production. That's what we've had a huge discussion during the comment session. Sawmills were the center of modernization and labor. But modernization was felt in development of transport too,
with modern cars and buses slowly replacing traditional modes of transport. Now you can see, I must point out the threat of all the city's presentations, which is quite visible. That did not happen in any other session. Culture was very particulated, as politics as well, but here with economy, we have this simultaneous talks about either transport or other modernization aspects. Yes, and then Ratzebusch, their diverse economy that ranged from iron, metal and steel to chemicals, paper, soap, sugar, malt, and so on, was made possible because of how well the city was connected, again, to railway routes, especially the Vienna-Berlin route, which started in the middle of 19th century. This presentation, was also mentioned another factor, the support of the financial institutions, which is less geographical and more bureaucratical in nature. And last but not least, Villeneuve-d'Ascq. In the Villeneuve-d'Ascq presentation, we again had the coming together of urban and rural, I'm sorry, it's early, with the geography offering conditions for agricultural development of wheat production and dairy. Amongst the industries that affected the development of the region were the textile industry, chemical industry, and food production, all made possible due to good railway connections, once again. The golden age of economy and industry was before the World War I. After the war, the industry had to restructure in hopes of recovering and dropping most of the international trade. So this, let me conclude, this category is the best one to be compared between the cities, because it's visible that all the researches are going into the similar or the same direction at the end. So it's quite good to research more. Thank you. Ja, können Sie das machen? Dann mache ich hinterher, dann machen wir danach diskutieren. Ja. Ich sage noch mal ganz kurz für die nicht englischsprachigen, danke Neja für die tolle Zusammenfassung. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Beispiele ein, aber die Zusammenfassung hob darauf ab, dass das eine Kategorie ist, die sehr gut geeignet ist, die Dinge miteinander zu vergleichen, weil wir die bestimmte Phänomene in allen Orten sehen können. Die Notwendigkeit oder sagen wir mal die Einbindung der geografischen Gegebenheiten, der natürlichen Voraussetzungen, weil sie bilden die Ressource für die Entwicklung vor allen Dingen von Industrie. Und in allen Fällen haben wir eben in der Zwischenkriegszeit einerseits Modernisierungstendenzen, dass eben neue Industrien sich ansiedeln, Industrie sich aber auch verändern muss und um 1930 herum ja eine ökonomische Krise, die weltweit ist, die aber natürlich auch europaweit ist und entsprechend dann auch wiederum zu Veränderungen zwingt. Und man hat, glaube ich, auch sehr schön gesehen, dass bestimmte Aspekte, die wir in den Fragestellungen formuliert haben, das haben wir ja auch schon vorher gesehen, sozusagen zu verschiedenen Kategorien zuzuordnen sind, also aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können, wie zum Beispiel die Teerindustrie, die sich in Ulo entwickelt hatte, die dann zu Ende geht und Teil der Erinnerungskultur wird. Das ist dann eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, sozusagen eine andere Sichtweise auf das Thema. Aber durchgehend ist sicherlich unter dem Aspekt der Modernisierung das Thema Eisenbahn, Infrastruktur, Mobilität ganz entscheidend und dass die Orte, wie auch immer, das ist natürlich nicht in gleichem Maße überall so gewesen, aber eben dann auch zentrale Funktionen haben, also im Sinne von City Building, was eben auch damit zu tun hat, dass Waren- und Verkehrsströme in diesen Orten zusammenlaufen. Ja,
Also zum einen könnten wir jetzt noch irgendwas ergänzen, wenn was gefehlt hat. We can add something if you think there is something missing in this account we heard. Bitte. Also in mehreren Städten war ja auch der Handel besonders noch dargestellt, was mit der Herausbildung der Zentren zu tun hat. Für die nächsten Zusammenfassungen hätte ich den Vorschlag, vielleicht kann man auch, um unser Gedächtnis zu machen, vielleicht diese Präsentationen, die ja zusammengehängt sind, einfach nochmal durchlaufen lassen, parallel. Weil dann hat man auch diese bildliche Vorstellung von dem, was gesagt worden ist. Aber wenn das nicht vorhanden ist, ist es vielleicht zu kompliziert. Ja, ich glaube, das wurde auch zu lang, weil wir müssen jetzt versuchen, das Ganze auch zu konzentrieren. Darum wäre jetzt meine Frage auch, da ich ja nicht da gewesen bin und mir gewünscht hatte, dass Sie auch so etwas wie Headlines, also Schlagzeilen, formulieren. Was sind denn die Schlagzeilen? Das geht ja dann darüber hinaus, worauf, das haben wir jetzt, glaube ich, gerade gesagt, worauf konzentrieren sich die Forschungen vor Ort. Das sind im Wesentlichen die Fragestellungen, die wir auch hatten, glaube ich. Das heißt, da haben wir so ein bisschen kanalisiert. Und unsere Aufgabe müsste jetzt sein, wie können wir das problematisieren? Ja, wie können, und darum waren eigentlich die Headlines gefordert. We heard what are the points or the questions who were pointed out, transport, natural circumstances, and so on. But how we can make problems from this subjects, and therefore I asked to formulate something like headlines, and I did not hear. No, we did. We did. Ja. Yeah, but in the account, what are the headlines we can use for bring together this different approach or the different researches you did and you presented on Friday? What are the headlines? What we have to emphasize in this clips for the category economy? Es ist nicht so reißerisch zu sagen, naja gut, es gibt naturräumliche Gegebenheiten, daran haben wir uns angepasst. Berge verhindern Verkehr, wäre so eine Headline oder sowas. Ne? Fluss ermöglicht Transport. Also transports are possible by rivers. This is something like a headline. Or hills are obstacles for traffic, for transfer. What are the headlines? Let's use our natural resources. Let's use our natural resources. Yeah, but Maggie, what Wolfgang is saying is he doesn't want like a newspaper headline. He wants something which is an overarching theme that you actually are going to present. Yes? It's something which has to be general, and special to the city. Yeah. Yes, and we have to meet the point between these two poles. But don't you think those are emerging? And as we do these pieces, they emerge out. I mean, it's quite clear that transport was an overreaching element of discussion. Yeah, and now we have to try to make a question which can be challenging for dealing with this. And this could be the headline for this short clip, and we have to create at the end. I think this was one. Let's use the natural resources. People change with electricity, the adaptation of industry in each city. Yeah, but now we have to emphasize what could be the point which is interesting for the addressed people, the young people who should see these clips in the end and deal with these clips in the end. And therefore we have to emphasize
what is the interest of the addressed people, the young people, the youth, and what is the interest of them in economy? And they should learn something about what is common, what all cities did research on, the natural Change of lifestyle. pardon? The changing of lifestyle. For them, it's important. Yeah, but it's not a special theme of economy. It can be one, but we have to Economy with electricity and the industry of cinema and so on. Sort of. so journalists say. Wir müssen jetzt aufpassen, wir müssen das immer auf Deutsch übersetzen. Das heißt, wir brauchen doch jetzt mal eine Überschrift, wo sich auch drin widerspiegelt, was ist das Interesse der Jugendlichen auf der einen Seite und andererseits der generelle Aspekt und der spezielle Aspekt, was die Ökonomie, die Wirtschaft hier in den einzelnen Städten anbetrifft. Es gibt auch diesen schönen Satz von Journalisten, der Briefträger wurde vom Hund gebissen, ist keine Headline. Aber wenn der Hund vom Briefträger gebissen wird, dann hat man eine Schlagzeile. Also was heißt ein Briefträger? Postman, yes. When the postman, was man alles in der Schule nicht lernt, das heißt gebissen. Yeah, and now we need the second one, headline. Bitte noch ein Versuch. Gibt es Wachstum und Modernisierung trotz weltwirtschaftlicher Probleme? Und das ist ein Problem, was die Jugend brennend interessiert. Das heutige Problem. Ja. Ist schon klar, aber wir müssen es, glaube ich, dann doch so formulieren, dass es für die Jugend ein Problem wird. Nicht nur an die Jugend orientieren. Also wie man das formulieren könnte und was Sie eigentlich denken, dass wir denken sollten. Aber das Ding ist, dass zum Beispiel in Finnland ist die Jugend sehr daran interessiert, wie die sich verändernde Weltwirtschaft ihre Zukunft mitgestaltet. Das ist ja wirklich im Sinn, weil die Arbeitswelt verändert sich total. Und wie sieht die Zukunft aus? Und eigentlich sind die Probleme die gleichen wie vor 100 Jahren. Aber wie man das daraus eine Headline-Überschrift machen sollte, da habe ich keinen Vorschlag. Tina, can you? Yeah, I just wanted to say that I don't have any kind of suggestion for a headlines, as I don't know what the things we should be. I think that the youth of today, at least in Finland, is very much concerned about the changes in world economy, for instance, also environment and so on. But world economy and how these changes will affect their future. And in that sense, it's the same as it was 100 years ago. Yeah, the problems are the same. Yeah, now it's the same. But I also don't know that we benefit at all from trying now, at this point in time, to put on too many labels. That actually what was great about Friday was that we all went away with your list of questions and we all came up with something which was different but the same. And actually maybe that's what we need to do again, rather than trying to now put labels onto everything. Maybe the labels can come nearer the end of the project as we see all the materials that we have and the commonalities that there are within them. Because you've given us a series of questions which was very good at focusing our research, well not our research, but our presentation, because we got the research. And so maybe we don't need to today, otherwise we're going to run out of time. Yeah. Put all those things on. You've given us the scaffolding. Let's work with that. Rather than looking at an extra
higher level of categorization. I think it would be more profitable to refine what we brought on Friday. I think in a structural way, the problems are always the same, as you said, but the situation is 100 years ago and today is different. The problems are the same when you think abstract. How is the future? How we can master the problems of the present and so on? What could be interest for our youth? Well, let's ask them. Let's Yes. let's not dictate to them what is in. Today there are not so many Let's ask them. young people among us. I'm sorry. Brutsch. Ja, also mein Kommentar würde ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Man könnte ja vielleicht sich die Frage stellen, Anpassungs- und Veränderungsprozesse nach einer Krise, nach einem krisenhaften Phänomen, was der Erste Weltkrieg in jedem Fall war. Der Fokus des Projekts ist ja auf Zwischenkriegszeit. Insofern hätte vielleicht jeder eine Basis, wo er auch Antworten für seine stattfinden kann. So my idea would perhaps be to agree on a very general question, how to adapt to a crisis phenomenon, which the First World War definitely was, also since the whole project is about the interwar period. And how did you adapt economically in certain sectors? I mean, this question would also have the big advantage. You could apply the same question essentially to all the other sectors too. So, like, how did the crisis affect economy, culture, and so on? And I think maybe staying at that level might be the best way forward. Everyone has something to agree on, but we still room to maneuver. Yes, Good. absolutely. That's good. But we have to make sure that the youth in the 1920s was aware of this crisis. The crisis where they're living. I think at this moment, we are living in a crisis of economy. And so it's a pity for our youth, but we will live with them. And we live with this. But sometimes we think we are living in crisis, but I'm not sure if all people, and especially the youth, is be aware of this. If there is a different perspective of the older ones and the younger ones. Have you heard about the Fridays for Future? Ah, yes, I heard. So they have crisis about crisis, very much more than we are. And But it's different. The environment, they are aware of the crisis of the environment. That is a big crisis that is global, and the young people are aware of it. We haven't touched on that very much. It did come into one or two of the economy talks, I think, particularly, and basically, obviously, they have the same issues then. You know, development of economy. I think Russia board was the same as well, versus the environment. That was coming in then. There was another big factor as well. But the point is, it's always the development of the economy is always at the expense of, and that is the same today. And also, I'd just like to add, sorry, it's a little bit controversial, but not really. Actually, I agree, we want this completely to be relevant to our youth. That is our target market. But you know what? When we ask them, what are they interested in? How can they really know? I think it's our job as well, and their job with us, because we're all in this together, to actually present this stuff, present our research in a format, like you say, with headlines, that attracts them. Because until they read that, they will not know if it's going to be interesting to them or relevant to them or not. Yes. So I would like to actually go the other way, because some of what we produced on Friday was actually really interesting. And I cannot believe that the youth, you know, they think, oh, boring economy,
But actually, some of it was very interesting, and I'm sure it would be interesting to them. I really do. I mean, I know we're old, but you know, but we're not completely old. But maybe the interests of the youth differ from the interests we talk about on Friday, because it's a very good example. The Friday for Future was an initiative of the youth and not of the older people. And you see the problems of the youth are other ones than of the adult peoples. Because but I think it's a discussion, I'm sorry to interrupt here. I think it's a discussion which we are far, far away from, because we found a way how to integrate. And of course, we asked our younger participants, I wouldn't say the youth, our younger participants, to look at the content we had and also bring up questions, which we then have to integrate. We should not now do a fundamental discussion. We've already discussed the way we want to have. We want to have them sitting in here and they listen to the content and then also ask questions which we then can integrate. And we need to have the time and give us the time to integrate it then and not do a fundamental discussion. I'm sorry. No, not. But we have to discuss what are the problems. Ich sage es auch nochmal in Deutsch, also auch nochmal in Deutsch. Also ich bin da jetzt ein bisschen noch verärgert, muss ich sagen. Wir haben einen Weg beschrieben und wir wollen auch diese Darstellung Jugend, Alten. Wir haben gesagt, wir wollen unsere jüngeren Mitstreiter mit einbeziehen, weil es eine wichtige Zielgruppe ist, indem wir sozusagen ihnen die Inhalte präsentieren und sie dann auch Fragen an diese Zeit und an die einzelnen Kategorien stellen. Die müssen wir integrieren. Das heißt aber für uns, dass wir diese auch während des Prozesses einbinden müssen und nicht vorgeben, wie wir entsprechend vorgehen. Wenn wir das tun, erreichen wir nämlich genau das Gegenteil. Also von daher, lasst uns doch auf unserem Weg bleiben und diesen Weg entsprechend vorangehen. Ja, das war aber nicht der Weg, den ich jetzt versucht habe. Ja, es mag ja sein, aber das ist der Weg, den wir besprochen haben. Nein, das stimmt auch nicht. Da differieren wir überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir uns klar werden, dass die Probleme der Jugend andere Probleme sind und dass wir müssen natürlich die Antwort jetzt der Jugend eigentlich haben auf das, was wir präsentiert haben. Darf ich nur kurz sagen, ich denke, wir waren am Freitag sehr pragmatisch. Und wir sind sehr pragmatisch vorangegangen. Ja, genau. Ich habe auch gar nichts dagegen gesagt. Ja. Ich habe nur gesagt, wir verlassen jetzt den Weg und ich möchte, dass wir auf dem Weg bleiben. Bitte. Wir haben unsere Jugendlichen ja befragt und ich weiß, dass die Jugendgruppe hat ein Statement abgegeben und das sollte sich jeder mal angucken. Das ist eingestellt in der Dropbox, wo ziemlich klar zum Ausdruck kommt, was sie von uns erwarten. Es ist auch für uns klar, die Zielgruppe zu befragen und im Prinzip mit ihnen eine Vereinbarung zu treffen, was wäre für sie interessant. Womit können wir eventuell ihre Aufmerksamkeit erwecken? Aus meiner Sicht finde ich den Ansatz gut, der sozusagen darin besteht, wie werden die Länder mit den Folgen dieses Krieges und der Krisen fertig, mit 3 Punkten. Aus meiner Sicht Entwicklung und Spezialisierung der Industrie bzw. einzelner Zweige. Das wäre die erste Frage, die man beantworten sollte. Und die zweite, Transport und Verteilung der Waren werden weiterentwickelt. Da hat sich ja eine Menge getan in der Zeit. Und das dritte, die Infrastruktur der Städte passt sich diesen Anforderungen an. Das sind eigentlich die Dinge, die aus meiner Sicht vergleichbar werden können. Das ist der Punkt. Du hast es auf den Punkt gebracht. Für meine Ohren. Ja. Vergleichbar werden die unterschiedlichen Kategorien, denke ich. Das heißt, können wir denn jetzt feststellen, dass Sie haben jetzt 3 Punkte aus, das waren ursprünglich 6 Fragen, die wir haben. Haben wir denn eine Konzentration festgestellt am Freitag, dass wir im Grunde die 6 Fragen irgendwo, gibt es da Konzentrationen, die besonders, also zum Beispiel die 3 Punkte, die Sie jetzt genannt haben, ist das Konsens? Auf Englisch. 6 Fragen, die man vielleicht nicht. Is there a concentration of the focusing of the questions? We have 6 questions and now 3 were mentioned. Müssen wir Englisch noch übersetzen? Ja, ich bin gerade dabei. Jetzt Englisch. Is there a concentration? We have 6 questions for the economy category. Now you mentioned 3 questions. Is there concentration? Does it matter at this stage? Welche 3?
the 3-1 he mentioned. Die erste Frage war also, oder der erste Anstrich war, also wie werden die Länder mit den Folgen der Krisen des Krieges fertig? Und da war der erste Unterpunkt Entwicklung und Spezialisierung der Industrie bzw. einzelner Zweige. The first question, the use of Schwedt, actually I found very interesting, was like, how did the economy develop and basically specialize after the experience of World War I, and how did this affect the infrastructure in the cities? This is a concentration to one topic. But I think we don't have to come to an end, but we have to discuss what can be the focus or the headlines of these clips, because in the end, there are 90 seconds to explain the answers to these questions, or to one question, whatever. But the answers are going to be different. It doesn't matter. It really doesn't matter. What does not matter? Das waren ja 3 Punkte. Different. So it doesn't, you know, as long as we're answering those questions, I don't see why tie our hands behind our back to try, you know, and give us further restrictions. We'll just lose the, you know, the beauty of this. The beauty of this is that there are different stories out of every town. That's the beauty of it. There are commonalities, but there are differences. And if you give us too many restrictions, in the end, you'll get the same story from all citizens. And that's not what you want. You want the differences. You don't want the similar. I mean, you do want the similarities, but you don't want the same story. So let's just explore that with a bit of freedom, rather than when I say tie our hands behind, you know, if I've got my right hand tied behind my back, I can't write. So just give me the freedom at the moment to be able to express myself. And then in 6 months' time, if you want to put, I wouldn't call them headlines, I'd call them keywords. If you want to put things which run through all of those things, transportation, you know, industry, very, very generalized things, that's fine, because that's how those film clips will come together. But we've only got 40 minutes and we've still got... Yes, we have to take steps. But these are not restrictions. This is also the fruit of our work in the last year. It's a quintessence what we discussed about. No, okay, but we have to be aware that there is a problem, because we have to address the clips to a special group to the youth. Yeah, they can pick these out as well as them. Okay, let's go a step forward, and we have to deal with a group of which we dealt with culture, and the rapporteur is Tina? No, Gottfried. Culture. Können Sie jemand mal sagen, wie diese Diskussion jetzt beendet worden ist? Nein, es ist alles offen. Und es werden keine. Es geht, glaube ich, nicht darum, das irgendwie zu beenden, sondern die Problematisierung klar zu machen, dass wir am Ende ja eine ganz bestimmte Personengruppe erreichen müssen und auch die Interessen der Jugendlichen auf so einem hochabstrakten Niveau liegen, ist eine ganz andere Frage. Das heißt, wir müssen uns selbst dessen bewusst werden. Wir wollen das nicht zu Ende führen. Culture ist aber auch so eine Herausforderung. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Kultur. Ich mache ein paar einführende Worte auf Deutsch und dann mache ich den Rest auf Englisch. Ich habe mir genau oder ähnliche Fragen gestellt, wie jetzt schon diskutiert worden sind, als ich da gekriegt habe, was für einen Gesamtbericht gebe ich ab. Ja? Soll ich das nochmal alles erzählen, was schon mal erzählt worden ist? Nein. Was für Schlussfolgerungen kann man aus dem ziehen, was da am Freitag im Kulturbereich passiert ist?
wo müsste man noch ansetzen oder wo gibt es vielleicht noch Fragen oder so? Wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es Parallelen, wo gibt es spezielle Interessen und so weiter und so fort. So, ich bin dann eigentlich zu dem Punkt gekommen, in der Kategorie Kultur gab es acht Topics. Ja. 8 Topics. Und ich hab geschaut, wer hat oder welche Topics wurden denn jetzt am Freitag da im Kulturbereich an. So, da haben wir das erste Stadtplanung. Stadtplanung, da ist ein Inhalt dazu, da kommt noch dazu von Olo. Hallo. So, dann 2 ist gar nichts. Da kam nichts. So, dann haben wir 3. 3 ist eine Häufung von Beiträgen aus 4, 5, mehr als der Hälfte der Städte. Dann haben wir 5, da haben wir 1. Das ist höchst interessant natürlich. Also insofern sage ich da zum Inhalt was. Es geht um Emanzipation, Frauen und Kunst und ähnlich. Es geht dann dort auch im gleichen Zusammenhang auch um Kunsträume und echt, aber im Grunde eigentlich um Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau. Dann haben wir die Nummer 6. Was war das nochmal? Die Popularkultur. Ja, das ist ja auch eine höchst interessante Überschrift überhaupt, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was dann in den einzelnen Beiträgen kam. Da war ein Beitrag. Bracknell, you put the film into the popular culture. Yes. And also buildings. So, da war also auch die Architektur dabei noch ein bisschen. So, dann haben wir 7, war das leer. Kein Beitrag. Schwedt, dann 8, da haben wir einen Beitrag von Schwedt, das war der Film. Ja, und der Film, der geht eigentlich durch verschiedene Topics durch, kreuz und quer, wie man das verstanden hat jeweils oder wie das da so gerade so reinpasst. So, und dann haben wir noch die Nummer 4. Die Nummer 4, da kam nur der Beitrag von Villeneuve. Höchst interessant, sehr schön, sehr praxisnah, sehr lebensnah, bodenständig wurde da berichtet, was da im Alltagsleben durch die Veränderung der Arbeitsstrukturen und der Arbeitsbedingungen dann mehr für Möglichkeiten bestanden, neue Dinge zu entwickeln, wie Hausgärten oder Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder selber Praxis von Kultur in Musikvereinen und ähnlichem Zeug. Und das ist eigentlich so das Wesentliche. Ja. Alles, was wir am Freitag gesehen und gehört haben, lässt sich im Prinzip dann nochmal genauer aufschlüsseln, was jetzt nach Stadt, das unterlasse ich jetzt. Ich sage da einfach, das ist der Ausgangspunkt, dass diese viele interessante Beispiele, die jetzt ausgewählt präsentiert wurden am Freitag, in unterschiedlichen Fragestellungen und inhaltlichen Unterabteilungen eingeordnet werden können. Das ist in anderen Kategorien aber genauso. Ja, also es muss diese gesamtgesellschaftliche Überschneidung, die muss man zulassen, weil auch die Betrachtungen, oder das heißt die Forschungen dazu oder Recherchen dazu in unseren unterschiedlichen Städten und Regionen mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Schwerpunkten gemacht werden, was sich dann in diesen Beispielen zeigt. Noch eine Bemerkung dazu. Jetzt war ja so wenig Zeit und so ein enger Inhaltsrahmen festgelegt, dass man nur 2 oder 3 Dinge sagen konnte. Und das bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich, was man jetzt hier in das Gesamtprojekt einbringt. Grundsätzlich glaube ich, dass nicht nur, es in vielen von unseren Städten und Teams zu jeder Kategorie eigentlich mehrere weitere Themen genannt werden sollten. Und
Das sollten wir nämlich auch berücksichtigen. Das sollten wir unter anderem deshalb berücksichtigen, weil wir dann im Anschluss an die konkretere Planung dieser Filmkits gehen und die Zusammenstellung und Diskussion, die muss auf so eine offene Diskussion von Inhalten und Thematiken und Interessen und Zielstellungen aus den einzelnen Städten, die muss darauf basieren. So, das war eigentlich so. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht die ganzen Dinger nochmal alle kurz darstelle, aber das ist genau. Das ist ja alles in der Dropbox. Eben. Nein. Genau so war das ja auch gedacht. Sie haben das einfach mal Außerdem ausgezählt. ist es aufgenommen, das kann man auch nochmal anhören. Ja, nein, genau so war das ja gedacht. Sie haben jetzt nochmal aufgezählt, wo die Verteilung Wir sollten es trotzdem mal kurz ein bisschen in Englisch summarisen. Also sonst haben wir gleich wieder den Ruf aus dem Publikum, wir machen nur alles in Deutsch. Otherwise, get another round German, English, please. We have to summarize it in English. I can't do it. You can do it. No, I can't do it. Okay, just shortly in. I was telling how. But I will in the future. I will also ask the English speaking to translate it into German. Okay. Deutsch bitte. I made a collection of the topics and questions. Who did what and how much is where. So there are some of the topics where there is a mass of contents and answers to questions. Some others there are a few and some of them there's nothing common. I also thought a little bit about how interesting and motivated these presentations from the different cities are from a local point of view. So not from a general point of view, what is interesting for the rest of the US of Europe besides us. So which leads to a consequence that first there may be more contents or more ideas for film kits coming because we had so few time, and we could also only answer two or three of the questions. So the discussion must be open and discussed further in the following meeting. So that's is the same case also for the other categories. There became other things. So not that's all now for now. Maybe can I just add to what I got what you said in German. I just want to say, so bottom line was, which I think we all like, is to include basically out of Friday came the point that while we've got the similarities, there's also lots happening on the difference as well, like you were saying, Sarah. And so we must try and keep that open, keep the conversation open, keep the film clips open, include all the topics, and just let's not. It's a bit like you were saying, actually, Sarah, not restrict it too much. Keep it open because, and keep it as well. Make sure we've still got the local interests, not just the global general interest. Is that fair? Yes, that was the basic messages. May I also comment on this? And I will start in German and then I will do it in English. Also ich denke, dass Gottfried da genau den Punkt getroffen hat. Und die Idee, die Überlegung dieser Übung, die wir gemacht haben für Freitag, war doch, wir haben Fragen und funktionieren diese Fragen, indem wir ausgewählte Beispiele der vielfältigen Inhalte, die wir in den Städten erforscht haben, funktioniert das, wenn man die gegeneinander stellt, dass diese Fragen eine Basis dafür bilden, dass wir auf Basis der Fragen dann die Filmelemente zusammenstellen können. Meine Bewertung hierzu, das funktioniert. Und wir sind ja auch nicht dazu gekommen, dass wir jetzt festlegen, wir bearbeiten nur die und die Kategorien, sondern wir haben jetzt erstmal ein Tool an Fragen, die wir sozusagen anlegen können, die dann die Basis der Vergleichbarkeit darstellen. Was wir machen müssen aus meiner Sicht, das ist die Erkenntnis, auch dem, was jetzt auch der Gottfried gesagt hat, ist
es gibt sicherlich die ein oder andere den einen oder anderen Inhalt, der für die einzelne Stadt interessant sein mag, den wir aber nicht vergleichen können, weil wir nicht andere Städte haben, die diese Fragestellung aufstellen. Das müssen wir irgendwann filtern und gucken, wie können wir diesen Content vielleicht unter einer anderen Fragestellung einbringen. Das heißt, wir müssen natürlich weiter reduzieren. Bei der Masse der Fragen, die wir haben, wird das nicht funktionieren. So, das ist meine Erkenntnis. So in the English way, I would say, Gottfried absolutely found out the point and mentioned the point. We had the duty to present our content towards a certain question, which should be the base for further comparisons, not having a similarity or a difference. This will be in the result of the viewer. He has to make his own perspective on putting these things together. But anyhow, we have a number of questions and we wanted to find out whether these questions work with the content we worked out in the different towns. So that's what he did. And my personal perspective is it does work. What we now have to do, I think, we have to find out if all the questions could be used for the film kit or if we have to reduce them, because maybe a question would only work to one topic which one certain town has, because we don't have any other content for other towns. And then it is difficult to have this be done because there is no comparison. We could not put it into a certain category. That's, I think, the next step. The question was, does it work out? Do we find questions which helps us to form this film kit at the end? And I think this does work. And now we have to reduce it, not restricting it, but to reduce it a bit, that we have a common tool to put things together, to offer it. This should be an offer, of course, but otherwise we have totally different topics which we can't bring together in different ways. I agree. The first step we did on Friday and today is to try if there is a possibility to deal with questions. But the next step is you are free to create content clips of all subjects you would like. But in the end, we have a limited number of these AO clips, of the clips we use for combining the clips to one film in the end. And this is a focus we have to do. It was my aim of this session here, to focus what are the problems we will answer by the clips. Also wir haben einerseits ausprobiert, ob der Vergleich funktioniert. Der funktioniert scheinbar. Ich war nicht da, aber Sie sagen ja, das hat funktioniert. Man kann das vergleichen, man kann es auszählen und so weiter. So, alle Städte sind ja frei, so viele Content-Clips zu machen, die auch vielleicht nochmal die Fragestellungen aufbrechen oder wo nur einmal die Fragestellung aufgegriffen wird. Ist vollkommen egal, nur wir müssen sie hinterher bündeln in Bezug auf die problematisierenden Eingangsclips. Denn da werden wir nur eine begrenzte Zahl von produzieren können und die Clips müssen Antworten darauf geben. Und deshalb muss jetzt der Fokus darauf liegen, wie wir auch gleich in der Filmgruppe noch machen werden. Wie schafft man es jetzt, Fragestellungen aufzubauen, auf die alle diese in ihrer Anzahl freien, also auch in der Anzahl Menge unbegrenzten Content-Clips einbezogen werden können, damit die auch tatsächlich Antwort auf die Fragen geben. Und das können nur, weiß ich, von den AO-Clips können wir nur, weiß ich, 6 bis 10 oder sowas herstellen. Das ist ja das, was wir dann aufwendig machen. Und dafür brauchen wir nochmal das soll auch keine Limitierung sein oder Restriktion oder sonst was, sondern wir brauchen so eine thematische Einführung. We need thematic direction to combine the clips in the end. Aber das widerspricht sich ja nicht mit dem, was ich gerade gesagt habe. Nein, das ist natürlich ist die Freiheit für jede einzelne Stadt da, dass jede einzelne Stadt entsprechend auch noch Clips produzieren kann. Die Frage ist, macht es Sinn, diese Clips zu produzieren, wenn wir sie nicht nutzen können im Filmbaukasten? Und investieren wir Arbeit darin? Es kann natürlich sein, dass es ein Herzensthema einer Stadt gibt. Und das sollte man auch darstellen. Das kann man ja auch noch in anderer Stelle, da werden wir auch noch darüber sprechen, zum Beispiel im House of European History oder so, präsentieren. Aber der Grund ist ja anders, ist ja genau das, was ich gerade versucht habe,
nur der Weg dahin ist vielleicht jetzt anders beschrieben worden. Letztendlich müssen wir haben alle begrenzte Ressourcen und die Ressourcen müssen wir jetzt so bündeln, dass wir genau zu diesen AO-Clips kommen, und es macht dann keinen Sinn, dass wir in einzelnen Städten vielleicht dann entsprechend Zeit in bestimmte Bereiche investieren, die wir dann nicht nutzen können. So I think we totally agree on the point, that we have to focus on these AO clips, which are the basis for the comparison. And in that case, what I said, I think we don't need content clips for each of these AO clips of each town. It could be maybe 5, but at least there has to be 2 to have it in one of these towards one of these AO clips. And all other film clips could be done, but it's also a waste of time if they are not into the content. May I just very quickly, because we are out of time actually. That's very important what you said, and I already wanted to make a comment that we are all at the limits of our working capacity, so to say. And that's why it's extremely important that we don't make a lot of work without, I mean, in vain, that is not going to be used. And that's why I think we should, at this point of time, we should really get respond from you that are we, according to your understanding, on the right path, so to say. That's what we really want to know. I don't know if other people share my view, but to some extent, and then we do a lot of work, and then you said that, well, no, we can't use your clips at all. Yes, and to make sure that they can be used in the end, we have to have this focus. It's a focus, it's a real meaning of focus. To concentrate not the topics, but the themes of our clips or of our research, so that you can. You've got the themes. The themes are economy, society, culture, categories, political. Well, yeah, but they're also themes. They're also things that run through. Okay, let's give the chance to the last rapporteurs of politics and society, and the rapporteur of politics is once more Neja. Neja? Politics? Yes. But I was listening to the great. I'm going to be as quick as possible, I think. Just, as Marcus would say, distillating the core, the point, what has been said. Yeah, what I liked about politics session is that Marcus started with thank you, with a note that after every presentation there must be a short conclusion in 1 or 2 sentences to really distillate, as I said, the core of the research, and this might be useful for other categories as well. So yeah, politics is absolutely the queen of all the categories, as it affects society, culture, economy as well. And what has to be pointed out, what we've known from all the presentations, is that public space becomes political space. There is a shift in acknowledging the public space in the interwar period regarding public events. It's a clear change in the urban space. And as well as that happened, the change of political organization and structure that was pointed out at the end of all presentations, and the whole political composition changes in the period. What was the core idea of all presentations? One can say that it was a lot about memorials. 3 cities would present erecting memorials from different points of view. For example, in Finland, there was a memorial not for the First World War,
soldiers, but for the soldiers that would fall in the Civil War of 1918. So there is another concept of acknowledging the interwar period regarding what has happened before. The second one was political parties that would polarize at the time to the highest point. I will tell later some examples of that. And the third one would be minorities in terms of either Jews, especially in German presentations was that clearly visible, I'm sorry, and servants and other minorities that would be presented in Bracknell and then would be pointed out in Ljubljana as well. Let me start with Bracknell just quickly because we're running out of time. Roger would present two topics, memorials and then ethnic rights versus regarding minority. Memorials as regarding, you probably know Pierre Nora, if we read his work and his three topics, that memorials are material, symbolic and functional. This was really visible in Roger's presentation of the memorial that was part of a huge political oriented debate at the time. So the memorial was erected in 1924 and it created a new urban space for contemplation. So this is a symbolic dimension of monuments that were erected in the time. The other spaces, also other spaces, not just memorials, as sculptures. He pointed out that there were also places, communities, naming the Comrades of the Great War. It was an organization set up by veterans, and for a small admission, they would join in the interwar time. And also all those communities would offer labor work for laborers who at the time of crisis were lacking and a huge unemployment was present. Regarding unemployment, women had special type of employment at the time. Though in the 20s there were several labor governments, progressive political thought, but still for women that was not the case, because out of a population of 36 million, this is really interesting, 1 million was had jobs in serving stations. Those were mainly women who would make 6 cents a week. So servants would be a great issue in Bracknell research. And then let me quickly move to Julie, who also dealt with political identification and continuation of the pre-war authorities. That's the desolation of their presentation. So for political identification is the case with continuation of the war since Belgian occupation would be there from 1918, I'm sorry, until 1929. There was a great deal of censorship of expression, curfews, ban of exits, and so on. And the violence against the population would culminate in execution of administrative assistant, and this led to a great protest in 1920. Another case that was presented is the mayor of this city. Let's just be short. He represented, in their opinion, continuation of the pre-war authorities doing their best to rise the city in the interwar period after the World War I. Leverkusen is the beginning of presentations about political parties and polarizations of them. As I've mentioned, this is a huge part of the thought that has been represented here. So Julius pointed out that left-wing parties would be later conquered by the success of NSDAP.
that occupied the Volkshaus and caused a major change of administration. And also majority of officials either fled or retreated. This polarization regarding left and right parties is a huge theme to be exposed here. Other parties, Leverkusen also exposed minorities regarding here the Jews. They have presented how the Jews would be treated. I think it's just the common story that is known in the whole Germany, so I won't go in details of it because you all know it's been the same after the 1933 in majority of cities. What Julius pointed out is that although Leverkusen at the time was quite provincial city, general processes were destabilized in the city, though it was rural and provincial. He said at the end, I think in German it's really okay, so this is the core of his presentation. Vielfalt zwischen die Parteien und politische Minderheiten. So this is the core, so polarization and minorities. For Blana, again, just polarization between the old parties that would be conservative and liberal and the new ones would rise and would be politically really active through youth and organized protests. So two blocks that would be the core of Slovene presentation. Oulu had memorials and erection of common recognition of the war and common memory that was polarized. As the political parties would polarize, polarized opinion was exposed in the after-war Finland, as the whites and reds wouldn't allow to commonly erect memorials of the war. Since the white Finland would have been the war, in 1918, the red memorials were banned from the public space. Tina would present a memorial statue that was really classic. That was it also goes in the culture section, but it's really the classical monuments that would lean on the nature of antiquity heroes would erect with conservative refugee government winning. That is the white Finland. Ratibor and Schwedt would have these broader presentations, not really specific as a specific memorial or specific political situation, but really just the findings of the happenings in the interwar period. So crisis, and then how crisis would affect in the rise of right government, right parties, and how the right parties would actually gain because of the crisis situation. That was the thing in Schwedt and in Ratibor. In Ratibor, that was pointed out that in Silesia, is it the English word for it? Silesian? Yeah. The Social Nationalist Party would gain huge percentage of the votes. In Schwedt, as I said, maybe in Ratibor, let's just say that the role of the families has changed regarding political situation, and radical change has been showing in the arrangement of families. In Schwedt, as I've said, also just a general overview of the interwar period, which was also, we all know, characterized by the fall of tobacco industry. I won't say it again because we have just fresh memory from yesterday's visits. So that was all presented and then connected to the political situation parties, right parties who would win the city. In Villeneuve-d'Ascq, again, political polarization, I'm repeating myself for no reason, and war memorials erection. Villeneuve-d'Ascq, it has to be pointed out, was composed of 3 communes. It was not a city as it is today, so 3 communes would have a different
political options, today's Vilnius would be mainly right after the war, but then also socialists and communists would enter the public space, polarizing in the election. And then the erection of the memorial, Daniel pointed out the example of memorial and the importance of memorial tourism that would already happen at the time. So people would go and pay their tributes before the statue, as it is, the pilgrimage of the interwar periods. That would be it. Thank you. Something to add, because he had really good questions, desolating, like going to the core of the debate. This was really useful. Ja, ich fasse nur den allgemeinen Teil zusammen, nicht die einzelnen Beispiele. Ein wichtiger Punkt ist, dass der öffentliche Raum zum politischen Raum wird, dass man beobachten konnte, dass eben die Veränderungen in den politischen Systemen eine große Relevanz hatten und dass wir in allen Fällen eben auch durch die sich verschlechternden Rahmenbedingungen Extremismus beobachten können, am linken wie rechten politischen Rand. Und dass in diese Debatten auch die Erinnerungskultur im öffentlichen Raum hineingezogen wird, selbstredend in Form der Erinnerungsdenkmäler unmittelbar an den Ersten Weltkrieg oder eben wie in Finnland an einer ganz spezifischen Situation des dortigen Bürgerkrieges, aber eben auch in Formen, wie wir sie aus den Ländern kennen, die am Ersten Weltkrieg beteiligt waren. Immer wieder war die Frage der Aushandlungsprozesse mit Minderheiten, die eben vor allen Dingen dann für die Städte jetzt in Deutschland das Thema Judentum fokussierten, selbstredend durch die Veränderungen nach 1933, aber die auch schon vorher eine Rolle gespielt haben. Und was man letztlich auch immer wieder hinterfragen konnte, die Frage, wie jetzt die politischen Rechte von Frauen nach 1918 sich ja durchaus zum Positiven verändert haben, aber nicht in allen Fällen dann sozusagen gesellschaftlich positive Rückwirkungen gehabt haben. Auch das wird selbstredend in den Gesellschaften diskutiert. Und da würde ich vielleicht jetzt einfach um das abzukürzen, die kurze Zusammenfassung der Gesellschaftskategorie nachfolgen lassen. Der Jörn ist so nett, das dann ins Englische zu übertragen. Ich werde mich aber auch ganz bewusst kurz halten, weil man, glaube ich, sehr schön gesehen hat, dass gerade diese Kategorien Politik und Gesellschaft sehr eng verzahnt sind und was man in allen Vorträgen, die auch nicht alle Fragen, die wir vorher formuliert haben, abgedeckt haben, deutlich wurde, dass eben die gesellschaftlichen Veränderungen den Raum verändern, aber eben auch umgekehrt der Raum die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Yeah, we found out that society and politics are really close together and that there's kind of an interdependency, so that the changes in the society influence the political sphere and the changes in the political sphere influence the society. Also das kann man einmal sehr schön sehen, dass im Städtebau die Arbeiterschaft eine größere Rolle spielt, eben durch den Siedlungsbau. So on the one hand, the building area or housing is heavily influenced by the labor of the workers. Aber umgekehrt eben auch die Notwendigkeit, die von Staatsseiten ausgesehen wird, etwas für die Wohlfahrt zu tun, ja auch eine entsprechende Infrastruktur in der Stadt bedarf, die dann allen zur Verfügung steht.
And at the other hand, the cities stress the importance of a kind of welfare state, which is provided to everybody in the cities. Und was in dem Zusammenhang selbstredend für alle Städte von großer Bedeutung ist die Bildung, die ja auch sozusagen die Gesellschaft prägt, indem einerseits traditionelle Formen weitergeführt werden, wir aber andererseits auch neue Formen der Bildung haben, wie Volkshochschulen und dergleichen. Another important aspect for every city is education. There we got, on the one hand, traditional forms of education, but also several attempts to reform the system of education. Und sicherlich ein wichtiger Punkt, und das ist ja auch ein Vorteil der vergleichenden Perspektive, wenn man auf Minderheiten schaut, dass wir dann im Beispiel Ulu die Wolga-Tataren haben, eine muslimische Minderheit in Finnland, die eben auch eigene kulturelle Formen ausprägen und den Blick auch so ein bisschen davon weglenken, der in Deutschland immer sehr stark auf die jüdische Minderheit fokussiert ist, dass wir eben auch noch ganz andere Formen von Minderheiten in den Gesellschaften haben. In Germany, we are really focused on the Jewish minority, which has its own history. Whereas in Ulu and Finland, we got to know with the Volga Tatars, which is a good, it's in comparison, it's a beautiful history or a positive history of a minority, and it's not overshadowed by something like the Holocaust. Vielen Dank. Many thanks. And by this, we are just in time because we are at the end of the session. And I think we have to think about and to summarize what we heard. There are some points which are stressed by many communities or towns, cities, whatever. And I think we have to try to focus in the session for the film for making this AO clips, and we have to make this focus. Also was machen wir mit der Internationalisierung machen wir zum Beginn von Filmen? Ich glaube, wir müssen das jetzt insgesamt nochmal zusammenfassen und fokussieren. Aber eine Möglichkeit, das zu tun, ist gleich auch in der Filmgruppe, weil die Filmgruppe an der Stelle angelangt ist, wo wir tatsächlich mal darauf zu sprechen kommen müssen, wie denn diese Eingangsclips zu gestalten sind. Und dafür brauchen wir diesen Fokus tatsächlich wie bei so einer Kamera, dass man das etwas nochmal scharf stellt. Let's not forget, remember the overriding categories, modernization and internationalism. Ja, da haben wir auch noch. We were also going to bring together now. Yeah, but I think we are at the end of our session and we cannot deal with modernization and internationalization. One possibility is to make it by an example of Villeneuve does the modernization aspect and we can start the film session with this example. Also wir können die Filmgruppe damit beginnen, dass die Gruppe aus Villeneuve das eben zur Modernisierung auch mit einem Clip das zeigt und wir darüber ins Gespräch kommen, wie denn die Fokussierung stattfinden kann in diesen AO-Clips dann. Ja, vielleicht von meiner Seite, ich glaube schon, dass wir an dieser Stelle jetzt nicht einfach abbrechen sollten. Ich will es jetzt nicht in die Enge ziehen, sondern wir müssen einen klaren Weg weiter festlegen und ansonsten fangen wir damit wieder an und die Zeit dürfen wir nicht verlieren. Das heißt, wir müssen ein bisschen schieben und ich sage mal, ob wir früher oder später, 5 Minuten früher oder später den Kaffee bekommen, ist egal. So I think we can't stop at this point. We have to make a way ahead. We have to formulate the way ahead, and therefore we need maybe another 5 minutes, and the coffee can wait for that. So, for me, in my perspective, is we found out these questions work, and now I think as all the towns prepared their content, they should look at the different contents. We tried it out with examples which are there, and make a list offering questions so and so would of topic content so and so
could be answered by this and this question or whatever. So that we have a list, and this helps the film group afterwards, which is now discussing the basics, then to find the AO clips in the next step. To discuss today the general things, how we deal with it, and then using these results after we found out it works. We also found some topics or questions which are more already very interesting, and each town can now continue looking at their content and see which are the questions which we could ask to this content, and then send a list, and then we have a basis on which we can work. If this is a way ahead, I think we are a much further step. So everyone has a homework now, each town, and for the next meetings we can continue with it, because we can't lose time. And we can't decide today, because if we decide today, we are strengthen us too much, so we need this step. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir jetzt wie folgt vorgehen sollten. Wir haben festgestellt, dass mit den Fragen das funktioniert. Wir haben auch Schwerpunkte schon festgestellt. Jetzt ist die Aufgabe der Städte zu gucken, welche Fragen passen zu welchen Inhalten, die jetzt schon erarbeitet worden sind, und machen eine Liste, die wir dann im nächsten Schritt, nachdem heute die Filmgruppe grundsätzliche Vorgehensweisen, Überlegungen, wie sollten durch Content-Tipps entwickelt werden, festgelegt haben, dann sagen, das ordnen wir so und so zu und das macht Sinn, und das müssen wir in einem der nächsten, vielleicht auch virtuellen Meetings machen. Aber das wäre jetzt ein konkreter Weg, wie wir weiterkommen, wo jeder eine ganz konkrete Aufgabe hat und wir dann, glaube ich, Schritt für Schritt weiterkommen, ehe dass wir uns im Kreise drehen, weil wir viele neue Ideen haben. Ich glaube, diese Zeit haben wir nicht, und ich glaube, wir haben einen guten Punkt erreicht. Ich glaube, dass die Ergebnisse auch von Freitag sind sehr, sehr, sehr gut. Und das müssen wir auch nicht schlecht reden, sondern das ist wirklich ein guter Standpunkt, und so sollten wir vorgehen. Wenn das ein Weg wäre, dem alle zustimmen können. Aber ansonsten bitte ich um einen Gegenvorschlag, weil wir brauchen einen konstruktiven Ansatz und wir müssen nicht zerreden. So this is my suggestion for the way ahead. If you have another suggestion, please bring it in, but don't disagree. Only a better way brings us forward. I just have a question. Yes. The meeting when we will discuss the kind of everything you described put together. Will it be a project leader meeting in between, or will it be in Region of Dusk? I would suggest that we should do it in between, that we can do concrete work in Vilna Dusk. So I think it would be good to have something like a virtual meeting for 2 to 3 hours, some time to bring these things together. But important for this is that everybody does its homework and brings in a list, and we can compare and share it. That would be important. Also die Idee wäre, dass wir ein Meeting machen, was zwischen diesem Meeting und Vilna Dusk liegt, damit wir sozusagen in die konkrete Arbeit in Vilna Dusk gehen können und wir da sozusagen nochmal gucken, wie ist jetzt die Gesamtstand. Wir haben jetzt gesehen, es funktioniert, wir sehen die einzelnen Zuordnungen, und dann können wir da, glaube ich, weiter vorgehen. Clarification. Yes. So, sorry if I'm stupid. We have to listen. Hello. I think we have to listen. What is a suggestion from breakfast? Suggestion. Okay. Just eine Frage. Just of clarification. Sorry if I missed it. So are we just looking at what we have delivered this Friday? Looking at those? No, we are going beyond. Yes. Looking back at our research. Yes, the point was we all had the task to choose 1 or 2 examples of the whole content work we had to see if it's working or not, and we proved that it's working and we could deal with it. I think this is the result of Friday and what we said now. We also realized these are maybe very, very interesting factors where we have a special focus on. I think it was just explained. So, and now we have to do it with a whole content to give a certain question to a content work you have, and then we can look how we bring it together. How many categories? Well, you have towards your content, and then we can decide here. But you have to find out which question fits to which content you worked out, and then we can see how we bring it together. That would be the task. Also zu überlegen, welche Fragestellung passt zu welchen inhaltlichen Ausarbeitungen, die wir haben. Es können auch mehrere Fragestellungen sein, die an einen inhaltlichen Aspekt geht. Die besprechen wir hier, und dann haben wir eine Varianz, mit der wir arbeiten können, und das bringt uns weiter. Ansonsten, glaube ich, eiern wir rum und kommen keinen Schritt weiter. Doch, wir müssen 2 Dinge, glaube ich, noch hinzufügen. Zum einen ist die Arbeit ist ja fast getan, die Sie gerade beschrieben haben.
Denn Sie haben ja jetzt schon alle, was Sie erforscht haben, da gibt es ja schon, haben Sie Listen drüber und was Sie noch machen können. Also the content is already fixed by your lists, and when you choose what you will present here or wanted to present here. And now we can make new lists, what content can be researched and no, not what content will be researched. In which, how can the content be used by which question? This is the question. So I have the comparability. The content has to. The second question is how we can, or which research can be used for creating clips, because you need the materials for presented in the clips and so on. I think this is the second task. And there is a third one. We are free to problematize this contents. And we have to consider about what are the problems we will deal with in the films, not in the clips, but in the films. And the clips must be usable for answering these questions of, making clear these problems. Ja. Jetzt noch mal ganz kurz auf Deutsch. Ich glaube, es gibt 3 Aufgaben. Das eine ist dieses Auflisten, was wir gerade schon gesagt haben und wir mehrfach schon getan haben. Das jetzt mit den Fragestellungen zusammenzubringen, haben wir ja im Grunde schon gemacht, auch indem Sie ausgewählt haben, was Sie jetzt hier präsentieren. Das zweite ist, nicht alles, was Sie erforschen werden vor Ort, kann man ja auch in einem Clip darstellen, weil da braucht man ja das entsprechende Material. Das heißt, wir müssen uns jetzt in zweierlei Weise konzentrieren. Das erste ist, welche Inhalte wollen wir später auch in den Film reinbringen, in den Clip reinbringen. Und die dritte oder 2b sozusagen, die Aufgabe ist, wir müssen uns darüber unterhalten, wie wollen wir Filme, nicht die Clips, sondern die Filme am Ende problematisieren. Und da sind wir relativ frei. Wir haben unsere Kategorien, aber das sind Inhaltskategorien. Und die Fragen, die wir uns stellen, das sind die thematische Ausrichtung des Ganzen. Darum denke ich, wir müssen jetzt noch mal darüber nachdenken, was wir mitgeschrieben haben und da so eine Art Fokus machen. Und das ist wirklich ein Fokus wie bei einer Kamera, wir stellen scharf. So, jetzt sind wir noch ganz Could I give an update from the youth group? Yes. They're not here to represent. Oh, yes. Anna sent me some stuff that they've been doing. Okay. What have we achieved in Potsdam? They ask. Okay. Other than annoying you all by taking pictures of you 24/7. Okay. What they've done at this meeting is they've created a bank of content in Instagram clips with music. They've used newly acquired knowledge to create more memes. They've created a storehouse of imagery for further posts, and they have already scheduled 3 months of proposed content. So that's good news. Now, looking forward, after discussions with the Scientific Advisory Board, we will be reaching out to each country to ask for one researcher in each country to be our point of contact, to keep the contact of social media posts to a high historical standard. Okay, they will be emphasizing new media, memes and reels particularly. And if you have any ideas on how your researches, okay, your content production can be used to maximum effect, get hold of Anna. Okay? Say Great speech. Nee, stopp. Dahinter ist gestern. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ja. Schon 2 Kategorien oder eine Kategorie, wo wir weitgehend Übereinstimmung haben. Das sollte mal ausdrücklich nochmal formuliert werden, damit jeder praktisch seine Clips dann auch, wie er plant, zuordnen kann. Und die zweite Kategorie, das sind die Fragen, die angesprochen sind, wo wir eventuell noch eine Zuarbeit zu machen haben. Also sprich, wo die Städte sich noch eventuell einordnen. Das heißt, aus meiner Sicht sollte man das ein bisschen voneinander trennen. Aber ganz klar, die erste Kategorie, wo wir Übereinstimmung haben, auch mal ausdrücklich formulieren. Das habe ich offen gestanden jetzt nicht ganz verstanden. Was ist die Kategorie, wo wir Übereinstimmung haben? Wir haben ja Punkte innerhalb dieser 4 Kategorien, wo wir sehr gute Übereinstimmung haben schon.
Also du meinst nicht Übereinstimmung, sondern meinst, wir haben, wo wir viele Städte haben, die eine Frage dazu beantwortet haben, zu einer Fragestellung. Ja. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so sonderlich wichtig. Wir sind ja frei, alle Städte sind frei, das zu machen. Wir müssen das nur thematisch konzentrieren, mit denen wir jetzt kombinierbar sind. Also dazu sollen die Fragen dienen. Dazu sollen ja die Fragen dienen und Fragen, das ist ja jetzt, der Fragekatalog hat sich ja als probabel erwiesen. Ja, es geht auch darum, dass wir uns nicht verzetteln. Das heißt, dass wir jetzt ganz konkret sagen, also das, was sozusagen schon wusste. Das war der Vorschlag, ja. Aber das war ja mein Vorschlag. Da setzen wir jetzt alle Aktivitäten drauf. Und wir haben den zweiten Teil, wo wir sozusagen nach Möglichkeiten suchen, das Ganze noch weiter aufzubauen. Das war der Vorschlag. Bis zum nächsten Mal das nochmal anzuschauen, aus jeder lokalen Sicht, das zuzuordnen, das eigene Inhalte zuordnen. Und dann kommen wir dann können wir genau diese Fokussierung machen. Das heute können wir das nicht machen, weil wir heute noch mit Beispielen gearbeitet haben. Das heißt, wir brauchen diesen nächsten Schritt. We need the next step that we, all of the towns are focusing on their topics regarding the questions and we then discuss it. And then we can go the next step. Otherwise, we are indeed having a problem. Ja, ganz kurz. Also diese Problematisierung, the problematization, I agree totally that it's extremely important. But my question is that would this be also, not only, but also the task of this didactic group who is preparing the handbook? So that ja, das war meine Frage, also ob diese Problematisierung, wovon gesprochen wurde, ob das auch eine Arbeit von der Gruppe, die zuständig ist für das didaktische Handeln. Ich denke schon, dass die sich auch damit befassen muss, da das aber ja eine wertende, eine normative Frage ist, sollten alle beteiligt sein. It's a normative decision. What are the problems we will deal with in the clips and in the films, especially? And therefore, I think it should be a task of the whole group to decide what are the problems, what are the focusing. And I think in the end, we can create 6 to 10 such at once organizer clips. And therefore, we have to agree what can be the problems we want to deal with in these clips. And therefore, it should be or has to be a subject of the didactical group, of course, but it should be a problem or a task for the whole group too, because it's a normative one. Eine praktische Frage. Nein, erstmal. Just I suppose a practical suggestion, or not a suggestion, but a comment. And I was going to get Roger to make it in the film group, but I think it's important actually to make it here. One of the things that we've realized as we do our research is that actually we only have images of certain things. Yeah. And so what we're talking about producing for film clips is really restricted by the images that we have and what we can actually make films of. And my understanding really is that the research that everybody does will go into whatever books we decide to write, but actually the films will be dictated by the visual material that we can produce. And we don't know that every town at this moment in time is going to be able to produce the same visual material, which again is a very good reason, I think, to have some flexibility. And what I would like to see, but I don't know whether this is possible, is that maybe at Rahibor, we actually have a certain number of topics. We've got about 16, I think, that we've got suitable to make films into. And we would propose to make those into films. That would be a 40-minute film in total that you could look at and see what common themes come up. And if we've got 8 towns, that's perfectly possible to do within a meeting of this type. And then we could see, I think, very clearly what those themes are and how we could pull those films together.
Some of those films I recognise might not be used across the group as a whole, but it still won't be a pointless exercise having done them, because the youth group will be able to use them, we'll be able to use them locally. And you may not know how you're going to use them. As an educator, one of the things that came across very clearly on Friday was that there are some things which I could explore from other towns' presentations that were unexpected. The fact that in Villeneuve d'Ascq there are memorials to the fallen from the British Empire. And for me, that would be a really, really good way of getting my students to start to think about minorities. And it doesn't matter that Bracknell didn't have minorities at that point in time, because they were still part of the memorialization, yes, even if it's in a different situation. Therefore, one of the aspects of the, or one AO clip can be deal with minorities. And then we have a question or a problem, minorities. Might not be the obvious minorities, I think. It's one example. And then we have an AO clip, minorities, and we can deal with minorities in different towns and with different minorities and so on. Therefore, the AO clips are so important. And the second one, my suggestion was the second task of us all is to make a division between the content we can research on and we can present in the clips. Exactly. Because of the practical aspects you mentioned. Yes, because you cannot all what you researched. And it's actually what then in a clip. Ich übersetze ganz kurz ins Deutsche, damit die Deutschen das auch verstehen. Peggy, ich würde das gerne ins Deutsche übersetzen, damit die es auch verstehen, weil wir übersetzen ja auch alles ins Englische und dann erwarte ich, glaube ich, auch, dass die Deutschen das auch hören dürfen. Der Punkt ist, den Sarah angesprochen hat, dass natürlich diese Clips dafür gesteuert, was für Material wir haben. Das hat ja Wolfgang Hansberg auch schon gesagt. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir, wenn wir die Auswahl der Themen und die Fragestellung haben, dass wir auch das im Hintergrund haben, dass wir das natürlich auch visualisieren müssen im Filmclip. Wenn wir Inhalte haben, die nur aus entsprechenden Literaturrecherchen und Quellenrecherchen hervorgehen, die es aber nicht belegen können und nicht visualisieren können, dann nützt uns das Ganze. Das können wir in anderen Präsentationen wie Büchern oder so darstellen, aber halt nicht für die Filmclips. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, was sind jetzt die Themen oder die Fragestellungen und Topics, die wir sozusagen einbringen können, ist eine Frage natürlich, wie können wir es visualisieren. Das heißt, die Aufgabenstellung für unsere Hausaufgabe fürs nächste Mal wäre jetzt genau das zu machen, was wir eben gesagt haben, auch mit dem Fokus auf die Filmclips. Und dann der zweite Vorschlag, den Sarah gemacht hatte, war, dass wir dann bis Ratibor, dann, wenn wir jetzt diese Schritte so gehen, dass wir dann entsprechend auch erste Filmclips haben, die wir gemeinsam anschauen können. Ich denke, das ist ein guter Weg. Das ist mein Kommentar dazu. Und wie lange, endlich schon eine praktische Frage auch, wie lange haben wir, also unsere Hausaufgabe? Yeah, first of all, we have to agree on this way. This was my question. It was a suggestion I asked, would everyone agree on this? If we agree on this, we can make a timeline. We can't make a timeline without agreeing on this. So are there any other suggestions? Das was my question. Gibt es andere Vorschläge? Wenn wir uns auf diesen Weg einigen, können wir auch einen Zeitplan machen. So my question is to stop this discussion, not at this moment, but maybe to kind of way ahead. Are you agreeing to do this kind of homework, having a meeting together on a virtual way in between now and Villeneuve d'Ascq, doing exactly these tasks? If you all agree, we can now decide when we will do that, or we can say the project leader meeting will, in the project leader meeting, we will find a date. But we have to define the task, and I think there are three to summarize. We will write it down and we'll discuss it in tomorrow. Yes. But we do all agree to this suggestion. There are three tasks you have to do until the next project leader meeting. Yes, you will get it in yes, and all you will get as email. Also, es gibt, glaube ich, 3 Aufgabenbereiche. Wir werden das nochmal schriftlich fassen und dann werden wir uns überlegen, wann machen wir jetzt dieses Projektleitertreffen. Aber ich glaube, der erste Teil ist sogar weitgehend schon gemacht für Potsdam. Nein, das sehe ich nicht so. Sorry. Ja gut, ich weiß. Aber ich denke, jetzt haben wir uns tatsächlich den Kaffee verdient und sollten die Pause einlegen, bevor wir dann
weitermachen. Hallo. Ich war mal Lehrer, ne? Merkt man auch. Ich glaube, ich habe kein rotes Buch mehr. Dass wir weitermachen um 11:15, a 10:15. We will start with the next session. Wir fangen mit Jacqueline an. Und mit Jacqueline anfangen, ne? Ja, ja, genau. And then we will start with your presentation. Wir müssen diese Problematisierung noch bringen. Ja, aber das wir schaffen das nie in diesem Abend. Das heißt, wir müssen das aber selbst nochmal, wir müssen die Städte einige Note an einem Beispiel gemacht. Wir können nicht im Prozess ein Beispiel aus dem Gucken, funktioniert. Ja. Danke schön. Ja. Aber weitergeht. Das heißt, ist, nein, das ist ja, aber wir haben doch jetzt die Fragen definiert. Die können,
Franco-German relations in the 1920s. Now, it must not be forgotten that this part of France, 2/3 of the north of France, had been occupied for 4 years. And so it was on the back of this occupation and the experience of occupation that Franco-German relations in the 1920s in the north of France were deeply impacted. So that has to be remembered. So the second aspect that's going to be dealt with is the work of the League of Nations in the search for peace, once again through the prism of the local and national press. And of course, we have the beginnings of the construction of Europe, the European dream as well. So the PowerPoint is in English, and Danielle here will be giving a German commentary as well. Thank you. Titel: Frieden, Völkerbund und der europäischen Traum 1919-1932. Okay. Der auf der Pariser Friedenskonferenz ausgehandelte Völkerbundspakt wurde in den am 28. Juni 1919 unterzeichneten Vertrag von Versailles aufgenommen. Besiegte Staaten wie Deutschland, Österreich, Bulgarien, Ungarn und die Türkei werden nicht in den Völkerbund aufgenommen. Galerie des Glaces. Treaty of Das ist der Vertrag von Versailles im Juni 1919. And the League of Nations, First General Assembly, Geneva. Okay. Da Frankreich und Belgien der Ansicht waren, dass Deutschland die Reparationen nicht schnell genug zahlte, besetzten sie im Januar 1923 das Ruhrgebiet. Die Ermordung der aus Flers stammenden Leutnants Colpin in Gelsenkirchen-Bür im März belebt die antideutschen Gefühle in der Bevölkerung Nordfrankreichs. Je sais pas la suite, moi. C'est le même Colpin. Die Zeitung Le Grand Écho du Nord de la France spricht von der feierlichen Beerdigung des Leutnant Pierre Colpin, Opfer der deutschen Feigheit in Lille. La traduction. Quoi? Tu l'as, la traduction? Oui, mais je viens de le dire, mais avec le journal, je ne suis pas mis journal de Roubaix, moi j'ai mis Grand Écho. C'est rien. Et tu as tout lu? Ok. Rektor de Locarno. Das Abkommen von Locarno in Oktober 1925. Le Réveil du Nord, das ist eine Zeitung im Nordfrankreich. Le Réveil du Nord titelt mit Der Sieg von Locarno und sagt, Deutschland unterzeichnet mit der Eilirten den europäischen Friedensvertrag. Das ist das Ende des langen Albtraums des Krieges. Wir sollten die Finesse und das geduldige Geschick von Auguste Briand würdigen. Aristide Briand würdigen. J'ai écrit Aristide. 1925 zu 1929. Das Jahr 1925 markiert in Frankreich den vielbeachteten Beginn des Paares Briand-Stresemann, die Außenminister Frankreichs BZW Deutschlands waren. Einer der großen Historikermomente in Genf war der von Frankreich geforderte Beitritt Deutschlands zum Völkerbund im September 1926. Im Dezember
1926 erhielten Aristide Briand und Gustav Stresemann gemeinsam den Friedensnobelpreis. Der 1925 gewählte sozialistische Bürgermeister von Flers, Alfred Dequesne, verfolgte die internationalen Nachrichten mit großer Aufmerksamkeit. So bereitet er jedes Jahr eine Rede vor, die am 11. November, dem Tag des Waffenstillstandes von 1918, nacheinander vor der beiden Kriegen Denkmälern der Gemeinde hält. Auf der Grund. Mais ici, c'est contre les Allemands, quoi. C'est la 11. C'est la... Une image. Oui, c'est ça. C'est la caricature. Die katholische Wochenzeitung Le Pèlerin veröffentlichte im Dezember 1925 eine Karikatur, die ihren Lesern das Bild eines immer noch revanchistischen Deutschlands präsentierte, dargestellt von einer Dickesmutter mit Spitzhelm, deren 2 von 7 Kindern gerade Papierkokoten mit dem Versailler Vertrag, dem SDN, Pakt und dem Pakt von Locarno bestellten. Pardon, would you start telling me this one? Is it possible to move this so that we can see the end of the sentence? Because Okay. Is that okay? I don't know how you can understand the English if half of it is. Parce que ça recouvre, c'est ça. Sorry about that. Tu l'as fait le pèlerin? Yeah, I'm sorry. Le Pèlerin, donc, c'est Briand-Kellogg. Non? Yes. Tu as tout traduit, ça, j'ai fait ça. Tu l'as fait? OK. September. Alors, September. Auf der Grundlage des Briand-Kellogg-Pakts sprach sich Briand am 5. September 1929 in Genf für die Schaffung einer Europäischen Union mit 27 Staaten auf wirtschaftlicher Grundlage aus. Ein Vorschlag, der mit einigem Vorbehalten auch von Gustav Stresemann unterstützt wurde. Die französischen Zeitungen sprachen von der Vereinigten Staaten von Europa, ein Ausdruck, der Briand nicht verwendete. Leider starb Stresemann, dessen Gesundheit seit mehreren Jahren sehr angeschlagen war, am 3. Oktober unerwartet, was in der Presse für Schlagzeilen sorgte. Il y a le journal. Hein? La mort. Oui. Die Zeitung, Le Journal de Roubaix, schreibt, das ist der Tod eines guten Deutschen. Im Mai 1930, nach der Sendung eines französischen Memorandums, wurde eine Kommission geschaffen mit Briand als Präsident. Im Jahre, moi j'ai 29 mois. Il manque un petit peu. L'Assemblée de Genève. Ça y est, bah, c'est peut-être fin octobre 29. La crise économique. La crise économique, oui, mais moi je ne l'ai pas là. Hein. Non. Ah, il y a encore une. C'est la dernière? C'est la caricature. Celle-là, c'est la dernière. Oui. Je m'en reviens en arrière, je vais quand même le lire comme je l'ai. Bah, tu me dis que tu ne l'avais pas. Non, c'est ça, oui. Oh, mais Moïse. Bah, ça, c'est Moïse, oui. Vas-y. Eine der Karikaturen zeigte Briand, der wie Moses nach dem Exodus in Stichweite des gelobten Landes der Vereinigten Staaten von Europa ankam, gefolgt von einem Kohorte von Staatsoberhäuptern und Ministerien der wichtigsten europäischen Länder
Darunter hinter ihm der deutsche Außenminister Julius Curtius mit erhobenen Armen. Das ist alles. de Briand. And your weapon. On voit le... That's a Briand. Enfin, c'est Briand. And der Tod von Briand. Ouais. And die qu'on traduisait pas. And the hand of a European dream. Thank you. Ja, und also es war ja an ein paar Stellen rückgebunden an Flares. Und da muss man eben drauf aufpassen, dass das nicht zu allgemein wird, weil das ja kein didaktischer Film über allgemeine europäische Geschichte werden soll, sondern ja der umgekehrte Weg ist. Also man müsste es eigentlich herdenken von dieser Rede des Bürgermeisters in Flers 1926 und dann den Hintergrund erläutern. Yes, what Guido said is that there is a little bit of danger to be more national, on a national focus because of Guillaume, and so he was one of the main subjects, and he suggested that one could start with a talk of Flers 1926 and make it bigger and bigger. So the view first is focused on the local area, and then it will become more and more general, or national, general, European, and so on. That was a good reminder for everybody, for all of us, that we have to, even if we handle, discuss the general phenomena, international phenomena, and so on. That the point of departure, Ausgangspunkt, is the local. But what is interesting here, I think it's really interesting, the end of European dream. Yeah. But for somebody, it was the beginning of a European. So was it rising, or was the sun rising? As the sun rising, setting. Yes. Yes. Beginning of a European dream for those who were kind of associated future. It's a concrete statement in the end, and maybe there are different, because of the different historical experience, there are different clips in the end. And then you have the possibility to combine such different clips to one film. And then you have, you only deal with this category in the film and have, in the end, different statements. The beginning, and the end of European dream, and so on. And then you can problemize this film in an educational system. Ich sag mal auf Deutsch eben. Auf Deutsch noch mal kurz. Das heißt, das ist ja ein schönes Beispiel, was gerade gesagt wurde. Hier ist es eine ganz klare Aussage. Das ist das Ende des Traums. In anderen Ländern, in anderen Städten ist das anders. Und das ergibt aber dann auch die Möglichkeit, wenn man diese Filme kombiniert, dann hat man unterschiedliche Statements, und diese unterschiedlichen Statements, aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen, kann man dann in dem Zusammenhang, wo der Film eingesetzt wird, problematisieren. Dann sieht man, das wird unterschiedlich wahrgenommen in den unterschiedlichen Ländern. Jacqueline would just like to point out, she just said to me that it is in fact local in the sense that it's the local press which is local. Okay. Yes. Yes. That's what she information wanted to, for local. She wanted to emphasize for free common. It's local and not only national. Yeah. Okay. Then I think it's a possibility to stretch this aspect. This aspect, yes. Donc il y a possibilité de développer cet aspect-là. Roger. Hi. This presentation is a brilliant embryo of a film. Quite simply because we have stuff that we're going to hear.
and stuff we're going to see. Okay, and on some of those slides, they matched up perfectly. And that's exactly what we're striving for. This, okay, with the resources that you've got here, it's fantastic. You could see, okay, how many graphics have we got on there? 13, 14? That's fantastic. In 2 minutes, you're going to get a change every 4 to 6 seconds, and you're engaged all the way through. So, bravo, bravissimo. Yeah. Thank you very much. Ich glaube, das haben alle verstanden. Also das, was genau gezeigt hat, was eigentlich an Material da ist, also brillantes Material da ist, aus dem man dann einen guten Film machen kann. Ja. And the headline, the provoking headline. Yeah. Yes. Spot on. Yeah. Bravo. This is a good example for a headline. The European dream. Rise and fall. Yeah, so we have a dream. Good. Thank you very much. Thank you. Das war dann wirklich so, wie gerade schon gesagt worden ist, ein gutes Beispiel dafür, es kann funktionieren, auch in 2 Minuten. Das finde ich auch jetzt ein schönes Beispiel. Also it was an example that it can function to tell a story, the whole story from the beginning of the idea of the problems, as a treaty of Versailles, to the dream and to the fall of the dream. Yes. Klar. Ist nicht geöffnet, der Film. Aber den habe ich doch geöffnet. Jetzt nicht freigeben. Für Video gibt sie mir gleich das nochmal an. Und jetzt freigeben ist da. Das ist ja die. Das ist ja nicht der Film. Nee, da kann man das nicht sehen. You can see it, but not the participations in Ljubljana and where. Muss auch jetzt nur den Film ansehen, Guido. Ja, aber das muss ich in Zoom freigeben. Aber der hat man das in der Freigabe nicht angezeigt, weil anscheinend irgendwie. Aber vielleicht kann Jean, you started with the introduction and you started with the introduction in this clip. So I asked with comment il s'appelle Puch, Mr. Puch. Yeah, Puch, because of the questions, and we tried to answer the questions with young people. So in this film, you will see a team of young people. Ils s'emparent de quoi? de l'histoire, enfin de. So these young people are actually taking ownership of history. So they will. It's role playing. They are playing the role of the mayor of Villeneuve-d'Ascq, and we have taken a discourse of the mayor at several times in 1925, 1929, 1932, 37, and you will see the situation, the international situation, evolving, and also c'est pas bon. Sorry. Okay, and we have tried also in so you will see the young people playing the mayor, and then we have tried to make also to give also some pictures to make the people reflection for every reflection. So, for example,
you will see the monument with the dead names, French dead names, and you will see also another monument. It's a new one, memory and all the deaths, the dead people of the First War are together. It's l'anneau de la mémoire, the ring memory. It's a new, and the perspective, the point of view is different because we are no more in 1925, but we are in 2010. 2010. Okay, so it's possible to, and we tried also to make some, to use also songs of this time. And it's the song is Douce France by Charles Trenet. It's a sort of to have the inspiration of the old time. And okay, we can see. Ich sage vielleicht noch mal ganz kurz auf Deutsch, ein kurzer Clip, der historische Quellentexte vorstellt, Auszüge aus den Reden des Bürgermeisters am Erinnerungsdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, gespielt von Schülerinnen und Schülern, die diese Redenauszüge vortragen. Und das Ganze wird noch mit anderem Material kombiniert. Vor allen Dingen auch wird gegenübergestellt eben die Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in Flers auf der einen Seite und auf der anderen Seite das 2010 eingeweihte neue Memorial auf den Loreto-Höhen, wo eben alle Gefallenen von den Nationen völlig unabhängig dokumentiert sind. Also dass sich die Erinnerungskultur eben gewandelt hat und aus den Reden, die eben in zeitlichen Abständen gehalten worden sind, lassen sich die politischen Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, dann eben nachverfolgen. Okay. Mesdames, Messieurs, mes chers citoyennes et citoyens, inclinons-nous devant ce monument érigé à la mémoire de nos chers morts tombés pour le pays et pour la paix. Ces héros sont tombés sans avoir embrassé les chers aimés. Le régime de la paix sera assuré si le peuple, conscient du sacrifice accompli, impose la voie de la raison à la voie fratricide, et alors seulement ils vivront dans une fraternité universelle avec le souci constant de vouer le crime de guerre à l'abomination du monde entier. Les peuples s'efforcent d'établir l'évacuation de la Rhénanie, les projets de désarmement, une paix durable, d'abolir les risques de la guerre. Un homme avait essayé d'enrayer la guerre, Jean Jaurès. Il fut lâchement assassiné. Le moment est grave, aussi grave qu'en 14. Les budgets de la guerre enflent chaque année. La guerre ne profite qu'aux financiers, aux grosses firmes métallurgiques. Donnons l'autorité nécessaire à la Société des Nations et de forcer les nations à se soumettre à son arbitrage. À bas la guerre, peuple, vivons en paix. Les travailleurs de ce pays maudissent la guerre. Ils voudraient que dans les manifestations, les anciens combattants, qui en connaissent les horreurs et les dangers, ne crient qu'un seul mot d'ordre. À bas la guerre, paix dans le travail. Venez faire triompher la paix et endiguer les hordes de vagabonds à la Hitler, dernier rempart des nationalistes. Mussolini, Hitler, Franco, Larocque, qui étouffent la voix de la raison dans le crime, dans le sang et dans l'assassinat, conduiront à une nouvelle guerre mondiale si toutes les démocraties restaient étroitement unies. Avons-nous déjà oublié 10 millions de morts, 19 millions de blessés, dont 10 millions de mutilés, 9 millions d'orphelins, 5 millions de veuves, les campagnes bouleversées, les villes et villages
complètement anéanti. Oh, wow. The problem with this film is how to translate, because they are speaking French. And no, it's not a problem. Subtitles, and even phylactere, perhaps to put phylactere from the head. I don't think it's a problem, because as we are in a European project, we have to hear the language, the different language from Finland, from all the countries. So it's not a problem for me. But I think this was not a brilliant embryo, but something like a brilliant young child. Absolutely. It grew up. I think, yes, sometimes I think you have to make remarks because of the Karikaturen. Yeah, okay. You have to explain. And I'm not sure, are we allowed to use all this media? For example, the song in the beginning, I think we cannot use it in our... We have thought of that. So it's only an abstract first. And then we are the players. A friend was playing a guitar, and we were singing. So we are the producers. So no problem. But you know, I think that it is another south of those times. The song is a very good media, also I think, media from Germany, from France, and I think it's a good way to put the people in those times. Yes, I think it's an important element, music, dramatic music or whatever. Okay. And here is the words, because it's a message in this song, of course. But we always have to take in consideration if we are allowed to use this material. It's a very practical problem we have to solve. Also wurde gerade nochmal gesagt, dass man ja bei der Verwendung von zeitgenössischem Material wie Musik bedenken muss, gibt es da Urheberrechte. Hier ist das Stück aber selber eingespielt worden. Da müsste man natürlich trotzdem gucken, ob das noch Urheberrechte hat. The beginning of the Marseillaise, but I think we can use it. Yeah. But that permission is true for everything. We're using everything. So we have, in collecting our visuals, for example, we have made sure we have obtained that permission in writing. Yes, this is also a general point. These copyright questions, copyright, which is has been discussed earlier already, and which must be on the list for that for basic checking of the possibilities. And that's why I included credits in my one on Friday deliberately. Sorry, because I have made that commitment to those who have provided me with the photos, to include their credit on everything that is publicized or shared. Yes. Gibt es sonst noch Anmerkungen? Are there remarks, hints? Yeah, it's okay. It's an object lesson in making archive material come alive by having young people do it. And I think something that we haven't mentioned before, that if we are creating, let's say, a more conventional film using archive stills, okay, but we need a voiceover, that voiceover must be done by a younger person, because it's youth talking to youth. Yeah. Okay, so find your representatives who are in the youth group, grab them by the collar and say, you're on. And can I bring something in? The Schwedt film that maybe some of us saw on the bus yesterday, that was just for me, just an example
of how the youth have been used. And I thought that was really good. It doesn't mean everything has to be the same. We shouldn't be producing every film clip the same, not at all. But I thought that was a really good mechanic, having the young person there living out, if you like, you know, showing the, in the cemetery, showing the graves, talking about the Jews as individuals. I thought that made it, that brought it to life and made it real. Okay, so, but this film was very long in comparing to this. I only mean the format. Yes. Format. Yeah, okay, but it was a good example that you do not need more than 2 minutes. Yes, 2 minutes for tell such a story. Yes, and it was something dramatic because of the shadow or the dark pictures where the young people spoke. It was something mysterious, I think, and the solution that there were young women who speak, who give their voice to the old white man. Yes, who made this speech. Was a very good solution, I think. Even African women. Ja, noch eine technische Frage. Und zwar, das ist ja gerade eben mal angesprochen worden. Wir haben ja in der Kürze der Zeit nicht die Möglichkeit, auf die Urheberproblematik einzugehen. Das heißt, normalerweise taucht ja sowas in einem Abspann auf. Irgendwo. Wir verwenden ja historische Bilder, für die es immer sozusagen Nachweisrecht gibt, die man auch einsetzen kann. Und meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, dass ich will nicht sagen umgehen, aber dass wir das in diesem kurzen Clip, können wir das ja einfach nicht darstellen, aber wir verwenden diese Bilder. Das ist ein guter Hinweis. Eine Lösung suchen. Ja. Das ist ein guter Hinweis. Also müssten wir eigentlich zu jedem Film noch so einen Abspann produzieren, den wir aber hinterher mit den anderen abspannen zusammen. Denn das wollen wir ja dann am Ende des Films eigentlich setzen. Also müsste man, weiß ich, wie lange muss so ein Abspann dann sein? Kommt ja natürlich darauf an, wie viel Material man hat. How long the credits are. Ja, das hängt davon ab. How many credits are as long as the credits take. Yeah. Yes. But it's a big point. We have to solve the problem, and we have to consider about. But there was yes. That's no problem. There's one picture, 5 seconds. Yeah. Which is enough. Then you have all the copyright and other information. Absolutely, yeah. And if somebody wants to examine it, they pause the film. The point is, it's one topic on the checklist, which is I can see it's arising now. We have a corporate design for this to combine them in the end of the film. Jetzt könnte man das auch an. Es gibt ja eine Webseite, nehme ich an. Ne? Kann man da nicht das irgendwie implementieren, dass man das dann da sammelt? Das geht rechtlich nicht. Das geht rechtlich. Wir müssen das in einer Form verknüpfen. Das heißt, es muss am Ende unmittelbar für den entweder direkt unter dem Bild oder unter dem Film oder man kann es auch in Summe, soweit ich weiß, machen. Also der Vorschlag ist schon ganz gut, das für alle Clips zusammenzufassen und es hinterher laufen zu lassen, weil meist gucken ja die Betrachter dann nicht mehr auf diesen Abspann. Das ist ja möglich. Das geht nicht. Ja, wir müssten eine Form finden, wie man für jede Clips auch im Corporate Design einen Abspann macht, den man hinterher auch kombinieren kann. Denn wir können nicht für alle Clips, am Ende soll das ja Open Source auch sein, wir können nicht dann einen Abspann haben für die, weiß ich, 1000 Clips, die wir am Ende haben werden in 10 Jahren. Dann hätten wir einen Abspann, der länger ist als der Film. Aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir diesen Abspann machen. Ja, wir müssen ein Corporate Design entwickeln. Und dann gibt es dann hinterher, wenn wir 6 Clips haben, 6 Abspannseiten, die kurz eingeblendet werden. Mehr ist das ja nicht. Also, Entschuldigung, ist es nicht definiert, wie lange die gezeigt werden. Sie müssen da sein, aber nicht, wie lange sie gezeigt werden. Ja, eben darum. Genau. Kann man das am Ende einfach, dann haben wir ja einen Film mit 6 Clips, also da sind aber nur 4 Content-Clips drin und dann hat man eben, weiß ich, 3 Sekunden lässt man die 4 Seiten, also jede knappe Sekunde stehen oder sowas.
könnte ich mir gut vorstellen. Aber müssen wir technische Herausforderungen, ja. Ja, und dann kann man dann immer Pause machen, also um das richtig zu sehen. Nein, muss man nicht. Muss man nicht. Nein, das war mal ich meine, der Benutzer kann, hat die Möglichkeit. Genau, er könnte ja, also der Benutzer kann ja, weil er den Film ja selbst anhalten kann, hätte er die Zeit, 3 Stunden lang die Copyrights am Ende zu lesen. Ist also auf jeden Fall nochmal einen Juristen befragen, ja, also Medienrecht, ja. von einer ganz versicherten Seite sind. Ja, vor allem europäisches Ich glaube, das Recht, kann, ne? wie gesagt, sekundenweise, sodass generell die Möglichkeit besteht, wenn man es sehen will, auch sehen kann. Ja, gut, das kann man ja, weil man den Film anhalten kann. I think this is not the problem, because you can stop the film and get the quotations in the end. I think this is not the problem. The problem is the copyright problems. We have to ask what is the European right and how to integrate it into the clips. But I think this is the technical problem is not the problem. Okay, there's plenty on the web describing the concept of fair use. Okay, and there's nothing that we saw in Jean's film that could break the rules on fair use. Okay, even the StadtRäume tune at the beginning. Okay, what was it? Just in a 5 seconds. Yes, that's fair use. Yes, yes. And also, Roger, can I add, sorry, just because I was a teacher and lecturer in a formal, is that okay? Yes, yeah. Ja, ich war also Lehrer, lecturer anyway, but the point being, I do know that if you put the label of education on it, educational use, this is an educational tool. It's amazing what you can get away with, but just to throw in there. Yeah, but very important. On the other side, we put it into the internet as an open source, and therefore it's not only in this educational situation, but it's popular. It's questionable though. It's questionable. Is it still educational just because it's? But we will be fair, as Roger said. Okay. In this case, I would suggest adopting an old journalistic approach. Okay, it's easier to say sorry than to ask permission. But is it cheaper? Generally. Gut, damit müssen wir leben. Das heißt nicht, wir müssen nicht damit leben, wir müssen das klären, dass wir nicht irgendwelche Regressansprüche am Ende haben, sondern wir wollen ja auch fair bleiben. Wir wollen ja niemandem etwas wegnehmen, dafür machen wir einen Abspann am Ende. Und dann schreiben wir, wie wir das in Büchern auch mittlerweile machen. Wenn wir irgendwas verpasst haben, mögen sich die Rechte. We have a policy on this though. I think perhaps we should. I think we should write a policy. I do, that covers us. I'm sure that there is something in, the Erasmus handbook that covers this entirely, because it would be a common issue with any project put together under that aegis. Would it be possible to put like a QR code at the end of the film clip that is linking to the rights? Aber dann müssen wir die QR-Codes wieder kombinieren, weil wir haben ja verschiedene, wir haben ja dann 4, 5 Clips. Everything together, like online, we only need one. Auf eine Seite verlinken, wo alle diese, das müssen wir aber medienrechtlich prüfen lassen. Das geht. Aber wir wollen. Das ist eine gute Idee. Am Ende soll das ja aber wirklich Open Access sein und es kommen immer mehr Clips dazu. Das heißt, man müsste auch dafür sorgen, dass das immer aktualisiert wird, was sich hinter dem Code wird. Das ist nämlich noch eine Frage, die wir noch klären müssen, denn das kostet wieder Geld. Irgendjemand muss da ja der Guide sein, der dann diese Seite im Blick hält, sowohl was die Filme anbetrifft, muss ja Qualitätskontrolle geben und andererseits, was die Urheberrechte anbetrifft. Also in the end, it's open access, and therefore we need something who is guiding as well the content, the growing content of clips, and otherwise the copyright page, which can be included as a whole
by these QR codes. In this film, we had the idea to include young people in the making of the film, and we have a proposition. we had another idea. Is an idea coming from the comics, from Tintin and Snowy, you know. So because Tintin, he was personage, he was a character from those times, so the 13, and he was in Congo, in America, and always he was some ideas of what he saw, so perhaps it's possible to put with sort of a trouser of golf, you know, and to make all people in all the countries as Tintin in those times, and exploring the history and to be the mediator of those times to young people. So it's a proposition. Jean, okay, the film that you just made, yeah, how long did it take you? Perhaps one afternoon. Yeah, right. Okay, that's an important lesson. Okay, this isn't Hollywood with a grand budget, with a grand schedule of 3 months shooting an afternoon. Alex, how long did it take for us to put together our film? 2 hours. 2 hours. Okay. Yeah, but they are experts. You have one. you have one. just got the software. So. Ja, genau, das wird sicherlich unterschiedlich Zeit in Anspruch nehmen, je weiter man professional in diesem Gebiet ist. Wenn man das, Sie machen das ja auch schon länger, oder andere müssen das ja haben. But yours, sorry, Jean, yours was professional. That film, that must be professional. I don't know who. Qui l'a fait? Yes, there is a friend. He was for le montage, for monitoring, editing, and but it's not, I think, very heavy. It's it shows some moments and put together. But we know that we can have progress. For example, I spoke with André, and he said it would be better if there were two cameras, two cameras for a large plan. I don't know the word in English. And a large and then a close up. Close up, yes. But I mean that was professional. So what I'm saying is the hours are no different. Vous êtes professionnel. Thank you very much. when it comes to the timing, I don't know if you remember from Ljubljana, I suggested a certain time scale, the 60-10-40 rule, okay? That 60% of your time is the research. You've done this now, okay? You've done it, it's there. 10% is actually the shooting of the film, and that 40% is the editing, because the truth of the story is always in the edit, okay? So if you think, oh, this is going to take some time, hey, it takes time. Not that much time, but it takes more time than the shooting. Okay? But still, okay, a couple of days, yeah? An afternoon, okay? You know, it's easily doable, okay? And the thing is, on many pieces of software, okay, iMovies, the most elementary form of editing, okay? When you've got your material lined up there and you decide to use this material, it thinks for you. It automatically suggests 4 seconds, okay? Now it's up to you whether you want to make it 5 or 6, okay? Never less than 4, but it's there. It does it for you, okay? So you could actually do this without really thinking about it too much.
And once you'd laid everything out in your edit, hit the button and watched it, okay, you would be able to say to yourself, no, that needs to be a bit longer. That needs to be a bit longer, okay? It doesn't, okay, what we're hearing doesn't match up with the picture. That's really all you need to be doing, yeah? Okay, and it's a very elementary, but as I said before, a really satisfying process. Okay, you will enjoy doing this. Don't regard it as a chore. It's okay. Go on. Roger hat nochmal erklärt, dass die Schnittprogramme relativ einfach sind und dass es einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und dass man relativ leicht die Länge der eingesetzten Elemente verändern kann und sich das eben dann anschaut und guckt, wie passt das zusammen. Mhm. Und wir müssten ja genau. Und wir müssten ja dann noch sozusagen überlegen, und das ist eben das Wichtige im weiteren Prozess jetzt. Wir haben jetzt gute Beispiele für einen Clip gesehen, aber der muss ja anschlussfähig sein an den Gesamtfilm, der zusammengeschnitten wird. Das heißt, wie das technisch, sozusagen praktisch umgesetzt wird, das müssen wir noch überlegen und definieren. Und das bildet den Rahmen für die einzelne Entwicklung des Clips. Das können wir jetzt vielleicht am Beispiel hier auch noch mal erklären. Auf welche Frage etwa unseres Fragerasters gibt dieser Film Antwort? Also, what is the question of our question patterns? What is answered by this film? For example, if this is a ritual, a Republican ritual for the First War, and it's a political category. Political, and also the theme very important, I think, in those times is the balance between peace and war. It's very, very important, and perhaps also between democracy and authoritarianism or. So I think those themes are very important in those times for all the countries. As you remember, we mentioned these problems in the former session too, because we spoke about polarization in this field and polarization of the political systems and so on. Maybe we can consider if this could be a focus for the AO clips, polarization, in a general matter between political. And if you see that film also, it's also a point of view. It's also the social democrat point of view, because Zusmayer, he was a member of the Socialist Party. So it was what the social democracy said in those times, fighting against the war and hoping for Société des Nations and so on. Also ich glaube, das ist auch, das hat ja auch Roger gerade eben gesagt, ein sehr ermutigendes Beispiel, very encouraging example, because he said in the end you have a product you can see and you can be lucky to have this. It's a proposition. Yeah, just a proposition. And it's doable. Okay. It's doable in one afternoon, you said? Yes, but there were all the mental work before. And you produced the song? Yes. Oh, okay. That's your 60%. Yes. Okay, your afternoon is your 10%. Yes, it's just to realize the afternoon. But after, of course, there were a friend recording and so on. It's okay. Gibt es noch Fragen? Also any questions? Because now we have the first specialists in producing such films we use. Ich habe noch eine praktische Frage. 13 Uhr Projektleiter-Meeting.
Wie wollen wir mit der Zeit machen? Nein, the project is a meeting starts after the lunch. Ja, aber eigentlich, Michael hatte 13 Uhr geschrieben, aber eigentlich muss es 13:30 Uhr heißen. Also wir haben eine Stunde Mittag und dann 13:30 Uhr Projektlied. Ja. Das ist eine praktische Frage, weil wir sonst ein bisschen... Nein, wir werden hier, glaube ich, Punkt 12:30 Uhr schließen und dann haben wir eine Stunde Zeit mit dazu. Und dann ist Projektleiter-Meeting 13:30 Uhr. Oh yes, yeah, I've remembered. Also these perhaps that example, but we should make sure that the youth see it. Okay, it'd be interesting because that's about war memorials. You could say it's boring, but let's see what their response is. Yes, I think this is Let's see what they think of the formats. Yeah. But some of the youth were or participated in this project, and did they enjoy to take part in this film? Yeah, the youth? It's a very important thing because we tried also to peut-être avec on a essayé d'entraîner les jeunes. Yes, we try to train the young people involved. Yeah. So, it was very important. For us, it was just as a game. So also, when the young people spoke, they said also it was very important humor to play and so on. So I think that it's important that they can express themselves. Maybe we can put this in the is this Facebook or whatever, and in the youth group on in the Dropbox and so on, and ask for response of the adults. Can I suggest something? Yes, Olga. Okay. I think this is a good idea. Just my kind of point was to it's going to be quite hard to get the youth group to come to these meetings, the film group meetings, because there's a lot of us and so on, and also because they're in Frankfurt right now, as far as I know. So maybe we could also focus on these film group meetings to kind of gather all the material that should be either like looked at or whatever, and then you just, I don't know, send it either to me or Anna Mostow, or put it in the Dropbox, and then we can set aside a chunk of time in our monthly meetings of the youth group to kind of go through that, and then me and Anna can report back to you. Is that reasonable? And I think it's also time efficient. That's a great idea. Yes, I think so. And then that feedback must be made available to all towns so that we all learn from one another's efforts. Yes, right in this moment, please. I would like to say something before we all start making these videos. We'll need to establish specification and make a decision what sort of a resolution we use. Are we going 4K or full HD? I think full HD is the reasonable, It might be a little bit difficult for some of the film groups to, get hold of high-end equipment to film in higher resolution. So I can help, to establish the guidelines, how to set up these, video formats and how to export them in the right format and all that. And in terms of software, I know a lot of you might feel intimidated because there are so many options, and you may think okay, we need to spend thousands of pounds or euros or whatever to, buy tools. But there are plenty of actually free tools that are professional, that everyone can use and everyone can download. And, I can give people tips on this. People who use Macs, they might have iMovie bundled with it. And
I forgot the one in Windows. There is also kind of equivalent, but also you have professional software for free called DaVinci Resolve, which anyone can download, and it's available both on Mac and Windows and Linux even. Yeah, if someone wants to subscribe to Adobe, you can use Premiere, and you don't need like a yearly subscription. You may just subscribe for a couple of months, and it's like £50 a month or something like that. Do your work and unsubscribe. You don't need to pay for it throughout the whole year if you don't want to do that. Could you just mention the name of the software that you said initially that was for free? DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Yeah, like Leonardo da Vinci. Like Leonardo. Yeah. Da Vinci. DaVinci Resolve. That's your man. Yeah. But Alex, so you would be happy to help anybody? Yeah, thank you. That's why he's here. Yeah. I work less with video, but obviously I'm familiar with these formats. But yeah, medicine works predominantly with video and motion graphics and all that. And as I mentioned, motion graphics. I know a lot of people may think you need to go and do like crazy animation, but a lot of these like simple motions, you can do them actually in PowerPoint and export them as a video. So just be creative and find your way around things. So yeah, you don't need like 3D animator to make your film and make it look good. You can do it like on a very low budget. And a small word of praise for iMovies. You're talking to a man who can barely use a mobile phone, but I can use iMovies. Ja. Ich finde die Anmerkung sehr gut. Wie gesagt, ich kenne das DaVinci Resolve, ich nutze es selber. Wir sollten festlegen, in welcher Auflösung und welchem Format. Ja, genau. Das Format haben wir, glaube ich, schon mal. Und ja, die Frage der Bearbeitung, das praktisch so abzuliefern, dass es noch bearbeitbar ist, auch das, man kann es ja auch finalisieren und dann geht gar nichts mehr. Ja. Naja, aber die Endversion muss dann finalisiert sein. Also ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir MPG benutzen, oder? Ich meine, hält man Ljubljana. What is the best format? MPG, MP4. MP4. Yeah, MP4. MP4. It's the standard, yeah. It's just standard. You can read it, and it doesn't take like a lot of space. The compression rate doesn't spoil the video, so you can get like very high quality. There are other compression methods, but yeah, MP4 is kind of industry standard, so anyone can export from any of the tools or software in MP4. Pretty easy and straightforward. And what should be the solution? Resolution is 1038. 1080. Yeah. No. What should it be? On horizontally, it's 1920, and vertically it's 1080. Widescreen format. These are like presets that anyone can select in the software. So whatever software you will use at the beginning, it will ask you, what type of video you'll be making. Select your format, and the moment you establish that, it's pretty much doing everything for you. So yeah, 1080p is, because we go with the lower resolution always, 1080 is the standard for full HD, and that will be more than sufficient for everyone else. But our standard should be high resolution. 90. Yeah, that's high resolution. That is high resolution. High resolution, yes. Up until like, I don't know, not ultra. Last year, majority of the movies in the cinema were shown in that resolution. So if it's enough for cinema and big Hollywood movies, it's enough for pretty much everything. Now they are upgraded to 4K, like a lot of them, but you need special equipment and all that. Auf Deutsch, das heißt, also Format ist MP4 und die Auflösung ist eben High Definition, das ist 1920 zu HD. HD, genau, High Definition, HD. Das ist dieses 1920 mal, was weiß ich, 1024 oder so.
1920 mal Genau, ja. und dann kommt, glaube ich, 1024. Ne? Müssen wir mehr festlegen, genau. Also ich hatte, glaube ich, so verstanden, dass es eigentlich so eine Art Handbuch geben wird. Also Genau. ein kleines, also ein one paper with a technical detail. Oh, yeah, for we will all. provide So, Ja, wir müssen uns nur erstmal darauf verständigen, was da drin stehen soll. Yeah, you can make it and then we look at it. Yeah, by when do you think? We can do it like in the next half an hour or so. Okay, thank you. By the end of the day, we definitely will have it. Ja, bis Ende des Tages. Bis heute, ich meine, bis Ende des. Wonderful. Just Tina. one question for clarification. So when we start making this kind of clips in all as we saw now, so did I understand right that when there is a young person kind of performing or just read as a kind of narrator or whatever, he or she speaks Finnish? Yes. Yes. And then Then yeah, we can yeah. absolutely undertale. There will be translation. But that is when we then disseminate these clips to among the youth international. So it's of course a little bit difficult for them to understand what it is about. Yeah, but Finnish, of course. they just have to see how it looks. That's right. Okay. The ease of your message will be reflected in the picture. The pictures tell the story. Yeah. Basically. Yeah. Ja, und Tina, ihr habt ja ein Drehbuch. Also ihr habt ja einen Text, der eingesprochen wird. Und Ja. den kann man ja leicht ins Englische zum Beispiel übersetzen. Oder Ja, also vom Film unabhängig, also das Drehbuch des Films kannst du ja in eine andere Sprache übersetzen. Natürlich, aber das ist nur, wenn wir dieses System, also diese Maschine anwenden, das ist natürlich Zeitenglisch. Ja, genau. Das ist auch noch ein Zusatz. Ich glaube, er meinte das jetzt nur, um das mal jetzt erst an die Jugend. Ja. Also damit das verständlich wird. Aber das ist noch ein Problem. Wir müssen ja am Ende, tatsächlich die Filme nochmal in alle Sprachen übersetzen. Das heißt, eigentlich müsste jede Stadt jetzt auch schon mal darauf vorbereitet sein, jemanden zu haben, der das natürlich mit Lieb-L übersetzt, aber dann muss es ja auch eingesprochen werden. Also es muss irgendein Franzose muss später auch mal die finnischen Texte in Französisch einlesen. Die müssen die eingelesen werden, aber nicht nur geschrieben. Also die müssen auch eingelesen werden. Sonst ist der Film nicht in Zusammenhängen. Ja, okay. Also das ist nämlich nochmal eine Aufgabe, die auf uns zukommt, die vielleicht gar nicht so einfach ist, wie wir denken. Also in the end, das machen wir gegenseitig. Zum Beispiel, Ja. wir nehmen eine junge Person aus Ljubljana, die das auf Slowenisch ist. Ne? Ja. Also wir haben keinen in Nein, genau. Da müssen wir austauschen. Ja. Und wichtig ist, dass es immer ein Native Native speaker. So what I'm saying is, I'm really hot on this. I mean, I am a linguist, but basically very important. Sometimes things have been produced here, say, for example, in the project in English, but I, as a British English person, read it and it's good. I understand, but it's not what we would say. And so I'm sorry, this is, especially given what Conrad was saying last night. This is so important. So everything produced initially in native language, definitely. And then whenever something is for, say, French use, a French native must properly read that text and proofread it. But I think we must say it now because this is an important part of the whole process. Ja, und das müssen wir einrechnen. Das aber dann noch kostet Zeit und Mühe. Yeah, that's a very important process of this language transferring in other languages, not only for the film kids. It's actually for text for the pages. And this process must be made professional. So just like you see, we need for every language we need professionals who know
who know the translation process and who know something about the subjects. This is no translation can be published before proofreading. Proofreading, and that's a very. I can imagine it's quite interesting, but also quite challenging. Yes. To find Time consuming. That's another question. The most important thing is that we find a competent process and a competent network for doing this work. Agreed. And we mustn't underestimate this. That's why I raise it now, because it'll be a bigger challenge than we actually think. I just know as a linguist. Yes, I'm completely right. You're completely right. And the thing is, because it's ultimately to be attractive and can't even think in English now. It needs to be properly readily accessible for our market. If it's not readily accessible, they will just switch off. If it's not their language or how they speak, they will not be interested. It's a barrier. So are we talking about, for example, if the French are going to look at something from Finland, they would have Finnish speakers with French subtitles? That's it. For example, yes. Okay, so there would be no situation where there would be a French voiceover. There would just be subtitles in the language of the people in the country that they're watching the film. So if it's Leverkusen, then the subtitles would be in German. Yeah. But the actual native speakers would be in French or Finnish or whatever that would be. For the sake of authenticity. Is that what we're saying? Yeah. Wenn nur Moderation ist zum Beispiel, das kannst du ja nicht synchronisieren. Yes, wir haben ja. They come in. I don't understand. We can use a good question. It changes really, but what is the policy? We have to know if there are only subtitles or if there are also. No, we have to translate them. We cannot work with subtitles because this clips and the films should be used in educational coherences. And you cannot use a film only with subtitles, or in this case, have one film in France, subtitle and so on. You have to translate. Why can't you use subtitles? You don't. What's the problem? Da sehe ich auch nicht das Problem. Also der Punkt ist nur die Frage, ob man differenziert zwischen, ich habe einen Moderator oder eine Moderatorin, die wird mit Untertiteln versehen, oder ich habe einen Film mit einem rein erklärenden Voice-over-Text, wo gar keine Person zu sehen ist. Den könnte ich natürlich problemlos auch in eine andere Sprache übersetzt einsprechen lassen. I see what you're saying. To do that is going to be a big job. Yes. That is big. A much bigger job than subtitles. If you, for example, moderating text in the background from our pictures, this is not possible to make by subtitles. You lose 80% of the content because the reading of the subtitles is limited to a certain time. This is a big question. But I think that's a real big issue if we make voice versions in different languages. And maybe we should decide that upon the video how much text is there. Tell you what, why don't we make the films first? Yeah. Why don't we actually have the films? Then we can. Yes, that's
Good input. No, you are absolutely right, but you have to take it into account. What is the deadline for the film? Because we need also. Yeah, that'd be useful. No, it should never be fixed in the end, but we have to have some in Brussels in February 2023. With the first version, and then to show how it can work. Yes. I'm just suggesting that in the project leader meeting we will discuss kind of putting timelines, because if we want to have these language versions in February, it's less than 1 year, so it really takes time. It's time. Yeah, one afternoon we heard. No, it's more time, of course, and we have to translate them. Otherwise, we cannot combine them. And we need, I heard, we need guidelines where we use subtitles, where we use translations. Subtitles can only be used when the picture is not too different. I think if there is a source and you have subtitles, you cannot. That's right. I mean, if we're sticking to good scripting, then what you hear is talking to what you see. Okay, and it's not in some enormous soliloquy. Okay, basically what you're seeing, okay, your picture is going to be on the screen for 4-5 seconds, and what is speaking to that film is going to be, you know, maybe 4 seconds max. So 4 times 3, 12 words. Now, I think it's pretty easy to put 12 words on a subtitle. That's just me personal. Okay, that's a personal input. But okay, yeah, that's my point of view. Okay, I think we have to finish, but we have results. Until this evening, we will get this guidelines, this technique. Yeah, it's not usable. Yeah. Skip it, Alex. And perhaps, Roger, are you ready to make some guidelines for this editing? Yeah, no problem at all. Okay. No, absolutely. Yes, and I think Alex must one other thing that we forgot to mention is the people who are going to do the voiceover, regardless of the language that they use. They should sound a little bit more enthusiastic, not, you know, like they're reading something and making it, to give it a little bit of an energy, enthusiasm, and a bit of a flair, and don't make it like sound like that. I can do a training session with the young people, okay, about how to do voiceovers. Okay, if you can't find young people, there's a really easy way of doing voiceovers. Number one, okay, whether you're speaking to a camera or speaking into the microphone from a script. Number one, imagine that you're talking to someone you really love, yeah, but they're a little bit deaf. Okay, so you really have to enunciate. Okay, a problem with men, especially young men, is that they kind of talk like that kind of thing. So encourage them to release the flamboyant drag queen that lives in each of us. Okay, and then it comes out right. Ja, das ist ein guter Impuls für das Mittagessen. Yes, I think we can finish at this point, and I think we are encouraged by our colleagues from Villeneuve-d'Ascq, because it's so easy to say so